I want him to stay because he got the trick. Because I was going to complain to him. Because that's it. Sorry. He got the trick by offering me this because I want him to complain because we are late because of him. So now I can't complain. But what I please say, no, just say it. But I think we could applaud him for the program and the way he's taking us around and talking with us. The first part went very fast because there was nobody, there was no question. So basically we just have the last speech to do. Well, do you agree? And the speech will be only mine. No, I just wanted to, before we start, with the 6 speakers, knowing that we are already late, but we can still eat up a bit of the time of the next session. There is no way they can do anything about it anyway. But I was reflecting on this morning, the visits and all the encounters we've done, and obviously there is more in agriculture than techniques, than economics, soil, chemicals, tractors, and so on. What I want to say is that they are human beings. And what we saw this morning, in a way, what we felt, what I felt, is a sign of a kind of a failure of our society to provide human care to those most in need. And when I say that, I don't want to be negative because sometimes it's very difficult. And we also saw this morning real positive help and care given to these families who have been hurt. So life is made of good things and of bad things. But what I would suggest is that we spend 2 or 3 minutes in silence first, just to reflect on what we saw this morning, just to feel again the pain of those we've met, and keep this as the basis of what we are going to talk about, which is also important. Human questions, technical situation, problems, possibilities, all this is part of the same approach to help farmers so that they can live normally in order to feed the world better. But I think the fact of feeling the pain, getting some insights, trying to think about this, what we can do together alone, could be the best way to start this meeting and then continue with it in the same spirit. So I suggest we have 2 or 3 minutes silence. The first presentation will be again dealing with these issues we have been talking this morning. You may already have some questions or ideas. We may not have the whole session to talk about it because we have other presentations, but at least write them down and we can see how we can move forward on whatever will come out. So please, let's be in silence for 2 or 3 minutes. Can I translate that? How many people really would like, Even that has to be translated. Yeah, okay. इथे यांनी एक सूचना दिली आहे की आज आपण एका सकाळी गंभीर समस्येकडे वळलो आहोत, त्याच्याशी संबंधित काही लोक बोलणार आहेत. या सभेपासून काय हवं याच्याविषयी विचार करून मग पुढे बोलावं, असं 3-4 सगळ्यांनी शांत राहावं असा सल्ला आहे. So let's be silent.
प्रामाणिक What I suggest is that we hear from Monica and Colin Howard, because this is a bit on the same prolongation of what we saw this morning, what we experienced this morning. I'd like to remind the title of this session, Sharing Transformative Experiences. One thing is to share experiences, one thing is to get inspiration from them to move forward. And what I wish is that we can look at what we say and at what we hear in that perspective. I think after what you've said, we could have a bit of time of question and answers, especially if people in the audience have had ideas or questions in the quiet time we've had, and either you or other people could respond, or could have a short exchange between us. At least after the first one, who is a bit of a different nature. सल्ला असा आहे, आजचा जो विषय आहे त्याच्याशी संबंधित त्यांचा अनुभव आहे, आणि हे पहिलं प्रेझेंटेशन, हे पहिलं भाषण झाल्यानंतर काही प्रश्न सुद्धा विचारू शकतो आपण. त्यांचा सल्ला असा आहे की भाषण झाल्याबरोबर लगेच प्रत्यक्ष भाषांतर करायला शर्मिला मुद्द्यावर मॅडम येत आहेत, तर काही येईपर्यंत मी काम सुद्धा करू. डॉक्टर काळेंचे ते आभार मानतायत. आजचा जो सकाळी कार्यक्रम झाला त्याच्याबद्दल And please, Monica and Colin. And we produce Cheshire apple juice from our own apples. And this presentation shows, to start with, how we produce the juice from the apple. Apples are very good for diet. They've got only 50 calories per apple. It contains malic acid, helps break down fatty foods, and apples are good for anyone suffering from arthritis and rheumatism. त्यांचं ॲपलचं फार्म आहे, त्याच्यापासून ते ज्यूस बनवतात, आणि ॲपल आपल्या जेवणासाठी किती महत्त्वाचं आहे त्याच्याबद्दलची माहिती देते. 50 कॅलरीज प्रत्येक ॲपलमध्ये असतं, मॅलिक ॲसिड असतं, आणि फॅटी फूड्स असतात. Rich in vitamin C, contains pectin, potassium, it lowers cholesterol. त्याच्यामधले घटक त्यांनी दाखवलेले आहेत. अँटीऑक्सिडंट्स आहेत, पेक्टिन, साखर, पोटॅशियम आहे, आणि कोलेस्ट्रॉल लो करण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता आहे. टॉक्सिन आपल्या शरीरामध्ये जे वाईट घटक आहेत त्याचं प्रोटेक्शन केलं जातं, आणि फायबर ज्याला म्हणतात आपण आपल्या शरीरामध्ये. So this is a picture of the family. It's myself. हे त्यांचं स्वतःचं कुटुंब दाखवत आहे. And my stepson Mike, Monica's son. त्यांचा मुलगा. It started by my father in 1936. I took over in 1971 when my father died. Leslie is your father? Yes, that is my father. त्याच्या वडिलांनी 1936 साली ते फ्रूट फार्म, फळांचं शेतीची सुरुवात केली, आणि यांनी 1971ला ते त्याच्या ताब्यात घेतलं, त्याचे वडील वारल्यानंतर. आणि नंतर एक दुकान पण त्यांनी त्याच्यासाठी सुरू केलं.
So these are the fruits that we used to grow. These are all supplements. जर हे मला याचं मराठी सांगता येणार नाही. रुबर म्हणजे मला माहित नाही. गुजबेरी म्हणजे आवळा असेल. रेड करन्स, टायबेरीज, लॉगनबेरीज, ज्याची मराठी नावं मला सांगता येत नाही. जर कोणाला माहिती असेल तर प्लीज सांगा. त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या 26 प्रकारच्या व्हरायटी ऍपलच्या ते त्यांच्या शेतामध्ये निर्माण करतात. या वेगवेगळ्या ऍपलच्या व्हरायटी. So we make the apple juice. Some apples were not the right size or त्यांनी ते ज्यूस काढण्यामध्ये का गेले ते सांगताय की खूप लहान काहीची साईज काही विकली जात नाही असे. याच्यापासून म्हणजे ते फेकून देण्यापेक्षा त्याचे ज्यूस काढणं त्याच्यासाठी ते वापर होते. म्हणजे ज्यूस काढणं सुरू केले. जे न विकले गेलेले आणि मग कुठला त्याचा वेळ कुठला तर तो जो सीझन आहे. ऍपल ज्यूस त्यांनी 1996 ला चालू केलं. हाताने काढलेल्या ज्यूस काही थोडीच ऍपलचे प्रत्यक्ष विकत होते आणि त्यांनी मुख्य म्हणजे ते ऍपल क्रश करून त्याच्यापासून ज्यूस तयार करायला सुरू. These are the orchards in blossom in the spring, in May and England. These are the trees in blossom in the month of May. In your farm? On my farm, it's all on my farm. त्यांच्या शेतामध्ये या प्रकारची फुलं झाडं पाण्याच्या पावसानंतर बघायला मिळतात. Apple flowering. Yeah. These are the beehives in the orchard during the blossom. It's essential for the pollination of the crop. Cherry blossom, is it? Apple. It's all apple. It's all apple. All apple. Apple blossom. You can translate it. नाही मधमाशामुळं हे जे फ्लॉवरिंग आहे ज्याला फुलं लागलेली आहे त्याचं प्रमाण खूप वाढतं म्हणून त्या मधमाशांचं त्यांनी पॉट ठेवलेलं आहे. सफरचंदाची बाग आहे. सफरचंदाचा बिझनेस सफरचंदाची झाडं अशी फुलं येतात आणि त्याच्यासोबत ते मधमाशांचं पालनी करतात की त्याचा फुलोरा असतो त्याचा मध व्हावा वगैरे वगैरे. सफरचंदाची बाग आहे. म्हणजे त्याचं परागीभवन आपण मराठीमध्ये म्हणतो की त्या ज्या मधमाशा आहेत त्या या फुलावरनं त्या फुलावर त्या फुलावरनं त्या फुलावर बसतात आणि त्याच्यामुळं फुलांची वाढ आणि फळं लागणं चांगली होते यासाठी ही मधाची पेटी आहे मधमाशाची. These are the apples in the autumn, just ready for picking. हे त्यांच्या शेतामधलं सफरचंदाचं झाड आहे आणि त्याला आलेली ही फळं आहे. ऑटम मधली म्हणजे पतझड आपण जे म्हणतो मराठीत नाही मला माहिती पण पतझड हिंदीमध्ये म्हणतात. पतझड मध्ये they're all picked by hand, and these are the apples into the containers in which they're stored before being processed.
ते सारखं सांगताय. त्यांनी एक ते जे विशिष्ट जातीचं सफरचंदाचा रस असतो, त्या सफरचंदाच्या रसाचं त्या सफरचंदाचं नाव आहे शेषायर. आपण इथे लक्ष देण्यासाठी गोष्ट अशी आहे की हे सगळे हाताने निवडलेले सफरचंद आहे. सफरचंद हाताने तिथे कोणी तोडत नाही, ते मशीननी तोडतात. पण यांनी चांगल्या क्वालिटीच्या हाताने तोडून स्वतःची प्रतिष्ठा स्थापन केलेली आहे स्वतःच्या धंद्यामध्ये. म्हणून त्यांना हे सगळं दाखवायची तुम्हाला इच्छा आहे बघा, हाताने निवडतो आम्ही आणि हे किती आम्ही मनापूर्वक करतो. त्यांनी स्वतःची क्वालिटी मेंटेन केली आहे. त्यात सफरचंदाचा रस म्हणून ते विकतात. रस काढण्यापूर्वीचं स्टोरेज त्यांनी केलेले. So here we see the apples again in the bins. They've been labelled with a variety for storage. And in the background you'll see our tractor and our orchard sprayer. In England it is essential to spray fungicides on foliage from bulbs in March until the beginning of July to protect the leaf. We spray every 10 days. मार्च ते जुलै ते फंगिसाइड स्प्रे करतात, म्हणजे ते त्यांनी प्रिव्हेंट त्याचा तो ट्रॅक्टर पाठीमागे आणि ती मागची त्यांची बाग. We didn't spray the leaves would fall off and the fields were in the crop. This is how we make the juice. The bins are opened up, the apples are gravity fed into a water bowl in the mill. त्या आपण पेट्या बघितल्या होत्या ना, बहुतेक त्याला तो एक दरवाजा आहे. तो दरवाजा उघडून जिथे ज्यूस मध्ये ते फळं पाठवायचे ते तोंड उघडतात आणि त्या ज्यूस काढण्यासाठी ते आत ही सफरचंद आत पाठवायचा प्रयत्न आहे. It's ground up into a pulp and it's put in cloths and made up in a stack of what we call cheeses. And त्याचा जो पल्प निघाला तो दाबला जातो, प्रेस केला जातो आणि त्यातून ज्यूस जो आपण चित्रामध्ये पाहतो. When the stack is full, it's hydraulically pressed from underneath. तर त्यातलं जास्तीत जास्त ज्यूस निघण्यासाठी हायड्रॉलिक म्हणजे हवेचा दाब जास्तीत जास्त देऊन त्याचा पूर्ण रस काढण्याचा हे मशीन. It then goes through a filter and up into these holding tanks where it's left to settle overnight before the sediments are settled out. ते कॅनमध्ये जाताना ओव्हरनाईट रात्रभर ते सेटल म्हणजे स्थिर राहण्यासाठी, जसं आपण पाणी सुद्धा त्यातला गाळ खाली राहण्यासाठी ठेवतो तसं हे. आणि मग ते बाटलीमध्ये भरायसाठी बॉटलिंग. We call this daisy because it's like half a cow. And this is after being made, the juice is pasteurized, and the container that is open is water, pasteurized. It holds about 200 bottles. It's pasteurized at 70 degrees centigrade for 20 minutes. 70 degrees centigrade pasteurized product. Yes, they keep it at least 2 years after. Yeah, those are the bottles of juice. 2 years. अशा रीतीने त्याचा जो रस तयार होतो 2 वर्षापर्यंत राहतो. हा म्हणजे हा जे पाश्चराइज करून जे बॉटल आता बॉटलिंग केलेले त्यांनी बाटलीमध्ये घातलंय. त्याच्यातलं हे काढून घेणं. हा तर ते 2 वर्षापर्यंत टिकू शकतं. तुम्ही 2 वर्षापर्यंत त्या बाटल्यातला रस
रस पिऊ शकता ताजा. त्याचं it doesn't get fermented. No. Do you do anything? Pasteurization in the bottle prevents it fermenting. We have won some local awards, and this is our Member of Parliament presenting an award to Monica. त्यांना पुरस्कार पण त्यांच्या खासदारांच्याकडनं मेंबर ऑफ पार्लमेंट कडून मिळाले. तर याच्यामध्ये ट्रेझरीची काय वापरतात? आपण क्वेश्चन आन्सर नंतर करूया. त्याला ते 70 डिग्री तापमानावर त्याला ठेवतात 2 तास. त्याच्यामुळे सगळे जंतू निघून जातात आणि ते काही प्रिझर्वेटिव्ह टाकत नाही. आय हॅव टू से फ्यू थिंग्स सॉरी. एक गोष्ट इथे लक्षात घेण्यासारखी आहे की हा सफरचंदाचा रस तयार करायची कॅन्सर जो धंदेवाईक लोक करतात ते फार मोठ्या प्रमाणात करतात आणि त्याच्यात सगळ्या प्रकारचे सफरचंद वापरले जातात आणि इतकी काळजी कोणी घेत नाही आणि हे सगळं स्वतःच्या हाताने ते सफरचंद जे करतात त्यांची त्याच्यात खूप मोठी प्रतिष्ठा आहे आणि त्यांचा जो ज्यूस आहे तो फार त्याला मागणी आहे त्याचं कारण ते इतके प्रेमाने करतात. Very carefully they do this kind of job with their own hands, so people trust them and they care people. Thank you. So, but sometimes we deliberately allow it to ferment, and this is called cider, and this is our bottled cider. तर जर त्याच्या तसं व्हायला लागलं तर मग मात्र ते खराब होतं आणि ते आपल्याला लक्षात येतं. त्याचा मग नंतर दुसरा पार्ट त्याचं आपण सायडर म्हणून असतं ते जरा जास्त अल्कोहोलिक सारखं ड्रिंक होतं ते सायडर म्हणून पण अल्कोहोल सारखं. This is a local award for Cheshire Food Heroes. This is a family being awarded with that. 12-year-old granddaughter, and we're enjoying the picnic on one of the few sunny days that we have. त्याचं भविष्य काय असेल ते त्याचं घर आणि छोटी गाडी दुसऱ्या बाजूनी. And this is where my eldest son lives. He didn't want to share the house. He decided to be independent and to live in a caravan. त्यांचा मोठा मुलगा तिथे राहतो. त्याची इच्छा नाही घरात राहायची तर ते कॅराव्हॅन मध्ये राहतो. And this is my eldest son with his daughter when she was 5. सगळ्यात मोठा मुलगा आणि त्याची ती 5 वर्षाची मुलगी. And this is Dad helping us sell the apple juice in the local farmers. जेफ नावाचे जे आहेत ते त्यांना मदत करतायत विकायला त्यांचं ज्यूस. In 1993, Jeff was studying medicine to be a doctor when he had a motorbike accident which left him brain damage and suffering with severe mental health problems. How old was he? He was about 20. ओके. 20 वर्षाचा असताना त्याला डॉक्टर व्हायचं होतं पण त्याचा ऍक्सिडेंट झाला मोटरसायकलवर आणि ब्रेन डॅमेज झाला. 6 years ago, when he was 34, he was found hanging in our packing shed. या 6 वर्षापूर्वी तर 6 वर्षापूर्वी तो जेव्हा त्याचं वय 34 वर्ष होतं ते एके दिवशी पार्किंग जिथे गाडी उभी करतात तिथे त्यांनी स्वतः कळफास लावून घेतलेला दिसला. in the garage. In the packing shed where we used to pack apples. ओके. असं पिण्याचं पार्किंग शेड असतं ना तशा याच्यामध्ये हे केलं.
गळफास लावली. I was therefore felt very privileged this morning when I met some of the families in the village and I could actually share my tears with them. And I thank you very much for you all sharing that experience with me and to be able to share the tears with your families because we know where you are and our hearts are with you all. आज सकाळी ज्या घरांमध्ये सुसाईड झाले त्या घरांमध्ये आम्ही भेटायला गेलो त्यांच्या फॅमिलीला, तर त्या म्हणतात की तुम्ही धन्यवाद आमच्याशी शेअर करण्याबद्दल. आणि त्यांना खूप चांगलं वाटलं त्या मुलाच्या आईला भेटून आणि दुसऱ्या मुलाच्या आईवडिलांना भेटून जिथे आत्महत्या झाल्या होत्या त्या घरांच्या फॅमिली कुटुंबाला भेटून. I now work alongside farmers with a voluntary group, and just to give a little bit of background on suicide position amongst farmers within Great Britain, the Oxford Centre has done some studies. To us the figures were quite shocking, that they were £1,400,000 per suicide. त्यांचं जे इथं आकडा दाखवलाय 14 लाख पाऊंड म्हणजे 14 लाख आहे पाऊंड. हा रुपये गुणिले 100 म्हणजे रुपये होतील 14 कोटी रुपये एका मृत्यू आत्महत्येचा दर एस्टिमेट केलेला आहे तिथं. त्यामुळे एवढं एक आत्महत्या झाली 14 कोटीचं नुकसान होतं ना, इतकं नुकसान. त्यांनी त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं की एक माणूस जो जगतो त्याचं पूर्ण आयुष्य जगतो त्याच्यातनं निर्मिती होते, त्या माणसाची व्हॅल्यू त्याच्यावरनं ठरवली. शेतीतला माणूस होता, शेतीतल्या माणसाची जीवनाची किंमत दाखवली. एका जीवाची किंमत त्यांनी एस्टिमेट केली त्यांच्या गव्हर्नमेंटनी ती 14 कोटी रुपये. एवढा महत्वाचा माणूस असतो. आणि याच्यापेक्षा पण किमतीचं जे आहे ते त्याचं स्वतःचं जीवन ते पण त्यांनी शेवटी दिलेलं आहे. And the most important cost of all is valuable their own life, त्यांचं स्वतःचं जीवन. आपण सर्व पैशामध्ये मोजतो म्हणून ते पैशात त्यांनी दाखवलं, पण पैशाच्या पुढे एका जीवाची किंमत असते हे त्यांनी नमूद केलं. We could not believe these high figures that were produced, so we actually looked at what the direct cost of each suicide and how this money could stack up. And we found that all these different services that were used probably by the person suffering from mental health before the suicide, and then following the suicide you've got the paramedics, the police that come along to the scene of the suicide. Then following that you've got all the police inquiries, they take statements, they want evidence, and then there's also the inquest. There's the coroner, they have to find out why if there's any reason other than the hanging for the suicide. They check for drugs, alcohol, and then later on there is this big inquest in court where the family are present along with the coroner of the court. And then of course you've got high costs then as well of the funeral, either burial or in our country sometimes cremation. आणि प्रत्यक्ष खर्च जो दाखवलाय की ह्या सुसाईडमुळे किती झालेला असतो त्याची वेगवेगळी कारणं दिली, कुठं कुठं लागतो, त्याच्यात मानसिक तपासण्या असतील, पोलिसांची त्यातली इन्व्हॉल्वमेंट असेल, त्याचं आपल्या इकडे आपण जाळतो तर ते हे करतात, क्रिमेशन करतात, म्हणजे जमिनीखाली गाळतात, ह्या क्रिमेशन जमिनीखाली गाळतात.
तर ह्या सगळ्यांच्या प्रत्यक्ष असणारी किंमत मगाची जी त्यांनी 14 कोटी रुपये सांगितली त्यात हा एक भाग आहे. But most important of all, there's the human cost. There is a lifetime of grief and pain experienced by the family. My son took his life 6 years ago, and I can remember that evening as clear as if it happened 2 minutes ago. Then of course there's the grief and the pain experienced by the person's friends. There's the pain experienced by people that they work with. And also there's the pain and the grief of the community around. But most of all, the loss of this valuable person and the cost of each suicide to society as a whole. मगाशी त्यांनी प्रत्यक्ष किंमत म्हणजे खऱ्या अर्थाने खिशातनं जाणारा खर्च कोणाच्या तरी तो दाखवला, परंतु हा अप्रत्यक्ष जो त्याची कॉस्ट आहे, त्याची जी किंमत भोगावी लागते, त्यात समाज आहे, कुटुंब आहे, मित्रमंडळी आहे, ह्या सगळ्यांना अप्रत्यक्षरित्या खूप किंमत मोजावी लागते. त्यांच्या दुःखाची किंमत असते त्याच्यामध्ये, आणि ती पण कॉस्ट मगाशी जी दाखवली त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहे. We also looked at, surprised us as well, some very interesting but very, very scary facts. That 1 in 4 suffer with mental health problems. So if you look around the room and divide by 4, that's how many of us could be suffering with mental health problems. Farming is officially the most dangerous occupation in the United Kingdom. And now I see it is very dangerous here in India as well. We've also found that 1 in 4 people are gay, who are gay will attempt suicide. Farming is at the top of the suicide league in the United Kingdom. The situation is worse when you combine these two problems. So if you've got a farmer who is also gay, you've now doubled, and he's got mental health problems, you've now doubled the problem. त्यांच्या इंग्लंडमध्ये जे आत्महत्या होतात, समजा 4 आत्महत्या झाल्या तर त्यातली एक आत्महत्या ही शेतकऱ्याची असते. इतकं तो व्यवसाय आता डेंजर झोन मध्ये गेलाय. त्याच्यानंतर इंग्लंड मधला सर्वात धोकादायक व्यवसाय अशी त्याची घोषणा झाली आहे की शेती म्हणजे सर्वात जीव घेणा झाला. मुख्यमंत्री समाजात तिथे जीव जातात असं सरकारी तिथे जाहीर झालं. जीव घेणा व्यवसाय हे म्हणजे सरकारने जाहीर केले का, तर त्यांच्याकडे जे आकडे आलेले आहेत की 4 आत्महत्या झाल्या त्याच्यातला एक शेतकरी असतो, इतका तो जीव घेणा झालेला आहे. आणि दुसरं त्यांनी लिहिलंय की समलैंगिक लिंगी जे एकत्र राहतात तर त्यांच्यात पण हे प्रमाण, जर 4 आत्महत्या जर इंग्लंडमध्ये झाल्या तर त्यातला एक समलैंगी असतो. आणि शेतकरी समलिंगी असेल तर हे प्रमाण डबल होतं. म्हणजे समलिंगी असणारा शेतकरी आणि तो त्याचा व्यवसाय शेतीचा असेल तर हे प्रमाण म्हणजे जो बोलतो आत्महत्येकडे बोलतो. The agricultural chaplaincy team that goes out to help farmers was established about 12 years ago, but following my son's suicide, I was asked, as we were partners as well, that we would join the team so that we would know and could come alongside other families that have been bereaved by suicide.
suicide in England is no longer classed as a crime, and this is why I refer to it as my son taking his own life, or as he died by suicide. We no longer use the term committed suicide, because to commit something, you have committed an offence. So by taking it out of, decriminalising it, but suicide is a big problem, because it is no longer a crime. असा लॉ झालाय की त्यांनी त्याच्यासाठी काम केलं आणि आतापासून आपण कमिट सुसाईड म्हणतो, म्हणजे मग गुन्हा होईल तो. तर ते त्यांनी आता असं केलंय की कमिट नाही म्हणायचं, नुसतं सुसाईड झालंय, त्यात मीन्स त्यांनी गुन्हा नाही केलेला. आणि त्यांच्या देशात आत्महत्या हा गुन्हा समजला जातो. कोणी आत्महत्येची धमकी दिली तर त्याला सजा होऊ शकते, कारण तुम्ही आत्महत्या करणार असं म्हटलं तर ते एक प्रकारचा गुन्हा असं समजलं जातं. पण आता त्यांच्या देशात हा गुन्हा इतक्यात झाली की तो गुन्हा समजला जात नाही, हे त्यांचं म्हणण्याचा अर्थ आहे. The agricultural taxation and suicide, but we also have, if they have financial problems, if they retired and they're on a tenant farm and they'll have to leave once they retire, we will help with finding them a new home. We help with marriage, family problems, farming. It's getting more now. English speaker can read, and when we can translate simultaneously, will it be okay? Yeah, because English speaking or reading आहे तर ते या प्रॉब्लेम्सवर मदत करतात आहे. तर फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स जे असतात की पैशाची कमी पडते आणि रिटायरमेंट नंतर शेतकऱ्यांनी काय करायचं त्यासाठी, आणि आजारीपणा, त्यांचे वेगवेगळे इलनेस आणि राहण्यासाठी जी डिफिकल्टी त्यांना हे करावी लागते, फेस करावी लागते, आणि मेंटल प्रॉब्लेम जे त्यांना डिप्रेशन येतं की काही करावंसं वाटत नाही वगैरे, ज्यामुळे त्यांना आत्महत्या करावीशी वाटते. ॲनिमल हेल्थ इश्यूज, म्हणजे आता त्यांचे जनावर वगैरे आजारी पडले तर त्यांच्यासाठी डॉक्टरांना पैसे द्यावे लागतात, त्यांना त्यांची औषधं हे ते, तर त्याची पण एक त्यांना काळजी असते. मॅरेज आणि फॅमिली प्रॉब्लेम्स, म्हणजे आपल्याकडे जसं असतं लग्नासाठी हे लागतं तसं त्यांचं पण असतं की मॅरेज आणि फॅमिलीच्या मध्ये प्रॉब्लेम्स, आणि एकटेपणा तो पण एक प्रॉब्लेम असतो. आणि हेल्प विथ स्टेट बेनिफिट्स, आपल्याकडे जसं सरकारी ऑफिसेसमध्ये चक्रा मारता हे होतं तसं त्यांना पण प्रॉब्लेम्स येतात की स्टेट गव्हर्नमेंटचे ऑफिसेस, त्यासाठी त्यांना हेल्प मिळावं लागते. आणि पुढचं त्यांचं भविष्याचं जे प्लॅनिंग असतं पुढच्या पिढीसाठी, त्यांच्या सक्सेशन प्लॅनिंग, म्हणजे त्यांच्या मुलांसाठी नातवांसाठी जे करायचं असतं. टेनन्सी इश्यूज, भाड्याच्या संदर्भातलं जर काही असेल अडीअडचणी, टेनन्सी, तर अँड सो त्यांनी आता असं लिहिलंय शेवटी की सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असं त्यांनी 12 वर्षासाठी जे काम केलंय शेतकऱ्यांसाठी, की त्यांना आता कळलं आहे की शेतकरी आता स्वतः आत्महत्या करणार नाही किंवा स्वतःला काही दुःख देणार नाही. आणि ते त्यांना अगदी चांगलं वाटतंय की कितीतरी फार्मर्स शेतकरी त्यांनी आतापर्यंत बघितले की जे खूप डिफरन्स आहे. त्यांनी हा एका स्वतः गटाची स्थापना केली. त्या गटातल्या लोकांनी ज्या शेतकऱ्यांशी संपर्क केला त्यातल्या कोणीही 12. So here's some of our chaplaincy team. We meet every 6 weeks. We're all farmers, so we bring our produce to the table and we share lunch and we share our experiences with the farmers. ही जी त्यांची टीम तयार केलेली आहे ती टीम ही आहे
6 आठवड्यात एकदा ते एकत्र येतात, एकत्र जेवण करतात आणि त्या टीमचा हा फोटो आहे. त्यांचं शेतीतलं सगळं आणून एकत्र ते येऊन खातात. And this is a tent that we take out to all the agricultural shows, and we're available during these events for farmers so they know how to contact us. शेतकरी मेळावे जिथे एक असं ज्याला धर्मोपदेशक म्हणतात की धार्मिक स्वरूपाचा एक माणूस जातो आणि त्याच्यात जर अनेक मंडप असले तर एक मंडप तो धर्माचा उपदेश देणारा असा एक मंडप मी घेऊन जातात सोबत. हे सुद्धा त्यांचं काम आहे या गटाचं. तुम्ही मेळाव्यामध्ये 100 जे असे वेगवेगळे स्टॉल असतात त्याच्यातला एक मंडप यांचा असतो की तुम्हाला आम्ही धार्मिक उपदेश देतो की ह्या गोष्टीपासून दूर तुम्ही कसे राहू शकता. पण 12 वर्षात यांच्या गटाने ज्याच्याशी संपर्क केला त्याचे कुठल्याही शेतकरी कुटुंबात आत्महत्या घडली नाही. ही फार त्यांची उपलब्धी मिळाली. Thank you, Monica. Colin, just stay here for 5 minutes. I think sometimes life imposes the program, and I think we are on a subject which is important enough to spend more time. You want to go faster? आहे सांगितलेलं ते खूप महत्वाचं आहे आणि त्याला जास्त वेळ मिळाला पाहिजे आणि गूढ सब्जेक्ट, गूढ विषय आहे हा. So 2 points. One question to you after what we've seen this morning. Any thought, any, not advice, but any idea you have after this visit from your own experience and from what you saw to share? यांचा प्रश्न असा आहे की आता येऊन या विजिटला जिथे आलेले आहेत याच्यानंतर त्यांची काय आहे. सकाळी जी व्हिजिट केली ज्या सुसाईड केलेल्या फॅमिलीला ते सगळं पाहिल्यानंतर त्यांच्या सूचना काय आहेत किंवा त्यांना असं काय वाटतं की त्याच्याबद्दल सांगावं. What I saw this morning was the same distress that I experienced all those years ago. And I could see how it's going to be very important that people who are survivors of bereavement by suicide, they need to be able to find a safe place where they can speak and share their feelings. As I said earlier on, we shared our tears, and this will be a lasting memory, certainly for me, and something I will definitely take away with me. I think I will go back to this. पाहिलं त्याच्यात तुम्हाला काय दिसलं त्याच्याविषयी काय म्हणायचं. त्याचं उत्तर असं की आम्ही आज सकाळी जे पाहिलं त्याच्यात आम्हाला आमचं स्वतःचं प्रतिबिंब दिसलं. म्हणजे जी गोष्ट होते तीच आम्हाला तिथे पाहायला मिळाली. त्या मातेचे अश्रू आम्हाला दिसले. तिला हे नशिबी आलं आणि यांना असं वाटतं की अशा प्रकारच्या कुटुंबांना अशी एक सुरक्षित जागा अजून नाही की जिथे त्या आपल्या मनातल्या भावना बोलू शकतात. तर यांना असं वाटतं की अशी एक सुरक्षित जागा व असा एखादा मंच असावा व असा एखादा गट असावा की जिथे त्यांना आपल्या भावना मोकळेपणे बोलून दाखवता येतील. Governments need to support farmers and put them first rather than farmers. त्याचा आधार केला पाहिजे त्यांच्या व्यवसायाचा आणि शेती व्यवसायाचा आधार करून त्याला चांगल्या त्याच्या शेतमालाला किमती कशा मिळतील हे पाहायला पाहिजे. शेतकऱ्यांना महत्व मिळालं पाहिजे. जे डिझर्व करतात ते त्यांना पाहिजे. माझा प्रश्न त्यांना असा आहे की हो ओके cases of suicides in India rather that you have visited today and in your country. मी यांना असं विचारतोय की भारतामधल्या आत्महत्या आणि
ब्रिटन मधल्या आत्महत्या यांच्यामध्ये काय साम्य आणि काय वेगळेपणा आहे? राईट. What are the similarities and dissimilarities between the suicidal cases in Britain and India? Have you studied some, if you are studying it? No, I'm not studying. What we do is affected by the weather. You have lots of sun and little rain, whereas we often have lots of rain and little sun. We get very little return for the hard work that we do, and I do work the land alongside my husband. I too have dirt under my fingernails. पीक उडालं त्याच्यामुळे होतात आणि त्याचं त्यांना रिटर्न्स. त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुमच्या इथे फार जास्ती सूर्यप्रकाश आणि कमी पाऊस असतो, आमच्याकडे फार जास्ती पाऊस आणि कमी सूर्यप्रकाश असतो. What was your second point? I would like, is their indebtedness is a cause, one of the cause for suicide in Britain? Farmer suicide in indebtedness, one of the causes. Indebtedness, you can't have too many loans. Yes, very much so. From our own example, we, because of the situation on the farm, we had very big loans. We were very lucky that we actually own our land, and when the bank said, I want my money back, we had to sell land so that we could pay them back, and they have taken all our money. ते म्हणतात की त्यांच्याकडे पण लोन असतं आणि लोन देण्यासाठी फक्त त्यांना एक काय म्हणतात ते त्यांची लँड विकू शकतात आणि ते कॅन पे बॅक द लोन. त्यांच्यावर सुद्धा प्रचंड मोठा ते कर्ज परत देण्याचा एकच उपाय की स्वतःची जमीन विकणे, हा त्यांची ही सारखी परिस्थिती दिसली. Any other questions? Yeah, George. You mentioned media is not there. Have you, can you identify or have you identified how many male, how many female in these suicide cases? Just a moment. प्रश्न असा आहे की आता त्यांना त्या विचारतात करणारे पाया किती होते. So I looked at every country, and the average suicide amongst farmers is about 10%. What shocked me more than anything was that 60% of people within India are actually farmers. So your numbers, your actual numbers are very, very high. ते म्हणतात की मी या प्रश्नाचं उत्तर मी राहुल दामले करत असताना जसे की माझा प्रश्न असा आहे की यांनी 12 वर्ष काम केलं आणि सुसाईड झाले नाही. त्याबद्दल तर मी त्यांना अभिनंदन करतो. अशी कुठली ऍक्टिव्हिटी ते सजेस्ट करतील जेणेकरून आमच्या एरियात सुद्धा त्यातल्या ऍटलिस्ट ठराविक 2 ऍक्टिव्हिटी घेऊन आम्ही आमच्या गावात डायरेक्टली इम्प्लिमेंट करू शकू आणि सुसाईड थांबवू शकू. I want to congratulate you for accomplished. सांगू शकते आमच्या अनुभवावर. पहिला उपाय म्हणजे सर्व जे संबंधित लोक आहेत त्यांनी एकत्र येऊन संवाद, परिसंवाद म्हणजे बोलत राहणं हा पहिला उपाय. I think it's very important that people who are survivors of suicide, that they're actually listened to, that people come along. सुद्धा संपर्क असू देणं फार महत्वाचं आहे. Any similarities? असतं त्याची बायको म्हणत असते तिच्याशी बोलणं अत्यंत आवश्यक आहे, पण तिला स्वतःला कुठला आधार पाहिजे. तिला व्यक्तिगत ज्या काही समस्या आहेत तिच्याशी खासगी रीतीने व्यक्तिगत समोरासमोर बोलणे हे देखील महत्वाचं घटक आहे. आणि इतर संबंधितांनी सर्वांनी बोलणे हा सुद्धा एक महत्वाचा. पण तिच्याशी संवाद करणे, कारण तिच्यावर सर्वात जास्त अडचणी येतात
आणि तिच्याशी प्रत्यक्ष बोलणं हे महत्वाचं आहे. Young generation, youth in UK, and the second thing, like, do the parents encourage their children to go into the farming? मैं ये पूछ रहा था कि वहाँ के युवाओं की सोच क्या है खेती के मामले में, और वहाँ के माँ पिताजी क्या जनरली अपने बच्चों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? Farming children, because they're now better educated, they don't want to get up in the early morning to milk cows, and they can see the hard work that their parents have done with all this hard work with little return. So in my own case, my youngest son, he now works abroad on a completely different, right away from the farm. So I have no next generation. And this is why my husband and I, after the bank took most of our money, because we had to sell the land to pay the debt, my husband and I have now retired from our farming business. I could stay on the farm. But some parents don't want their children because it has been such a disappointing experience for them, even though they were good farmers. त्याचं म्हणणं की हा व्यवसाय खूप कष्टाचा आहे आणि कष्ट करून पण त्याचा मोबदला तेवढ्या प्रमाणात मिळत नाही, आणि त्याच्यामुळं क्वचितच कोणीतरी शेतकरी त्यांच्या मुलाला शेतीमध्ये येण्यासाठी प्रवृत्त करतो. आणि तीच गोष्ट हे याच्या फ्रान्समधली पण त्यांनी सांगितली. एखाद दुसरा शेतकरी फक्त त्याच्या मुलाला म्हणतो की शेतीमध्ये, नाहीतर शेतीमध्ये येण्यासाठी कोणी त्याला प्रोत्साहन देत नाही आपल्या मुलांना. त्या महत्वाच्या विषयाला आपण चर्चा केली आणि ज्याचा उपयोग कदाचित आपल्या स्वतःला, स्वतःच्या जीवनाला आणि आपल्या परिसराला होईल. सो आय थँक यू फॉर द शेअरिंग अँड हेल्पिंग ऑल ऑफ अस थ्रू युअर शेअरिंग अँड एक्सपिरियन्सेस. थँक यू. He'll get in his car and he'll go to the person. Not next week, but now. फोन करून त्याच्याकडे पाठवायचं, त्याची चौकशी करायची, अशी त्यांच्या टीमचं नेटवर्क आहे आणि म्हणून ते खरी तर मदत चांगली होती. That we spent this long time on this issue because it's obviously an important one. I'm afraid some of the next speakers may bully me when we come out because we may not have time to go through all the program. What I suggest is that we ask the organizing committee to see how those who will not be able to have time now can be put in one of the next sessions. But what we would like to do, in a way to continue a bit on this kind of thing, is to have the presentation by Mrs. Farida Komeko, and hopefully we still have some time to have the presentation by Mr. Karode about biodynamic organic farming. Hoping that these two presentations can be short enough to fit in the next quarter of an hour. Just call Farida. So, Farida, please, can you come? Hello, good afternoon, everyone. This is Farida Komeko from Uganda. This is my first time to appear in this farmer's dialogue. I'm a new farmer. I've just started farming. I made a small research back at home. This is about women. Have women benefited in agriculture? No.
त्यांनी आताच नवीनच फार्मिंग शेतीमध्ये लक्ष घातलेलं आहे, नवीनच आहे आणि त्यांनी एक रिसर्च केलेला आहे बायकांसाठी. त्यांचा विषय and women and girls have a very large contribution to Ugandan agriculture. 70% of all employed women and 90% of all rural work in agriculture, when only 53% of rural men do. However, women are disadvantaged position. For instance, they own only 7% of productive land. 90% जी शेतीचं काम Problem of gender equality. बायका एक प्रॉब्लेम आहे आपला Doing their agriculture and balancing the agriculture and balancing homework. 90% जे शेतीचं काम when and how farm produce should be sold. Later on, when the income should be used for. जरी बायका शेतीमध्ये काम करतात, cassava, beans. Yeah, I do it according to the season. Okay, how all of them in one season. Yeah. तर त्यांच्या तिथे रताळ्यासारखं दिसतं, ते असं जमिनीच्या खाली रताळ्यासारखं वाढतं. त्याची जी पावडर असते ते करून ते असं लग्न करून ते खातात. कसा पेस्ट करून खातात. हा मेज म्हणजे मक्याची पण हे करतात. कसावा, मका अँड बीन्स, किडनी बीन्स. ओके. आणि ते लाल आपले राजमा जे म्हणतो आपण, ते राजमा असे 3 पिकं ते काढतात एका ह्याच्यामध्ये. Low levels of growth and education, because when you're not educated, there is a part in agriculture where you need to be educated to put in some more efforts and some new technologies in agriculture. So when you're not educated, somehow you can find a problem. बायकांपर्यंत शेती करण्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजी येते, त्याचं त्यांना कळत नाही, कारण त्यांचं शिक्षण झालेलं नसतं. When you don't have enough money, that is wrong. When you don't have enough money, when you're selling your crops, your whatever when you're selling them, you're supposed at least they are more expensive in cities, in towns. So when you don't have enough money to transport them, you end up selling them in your local areas. So when you sell them in your local areas, they're at a low price. तर त्यांचा जो मोठ्या शहरात नेला तर त्याची किंमत जास्त मिळू शकते, पण त्यांना ट्रान्सपोर्ट नसल्यामुळे ते मोठ्या शहरात नेऊ शकत नाही आणि मग त्यांना त्यांच्याच गावामध्ये एकदम कमी किमतीमध्ये विकावं लागतं आणि त्यांचं इन्कम कमी होतं. Last, norms. Yeah. There are some cultures which think that men are supposed to be up, women are supposed to be down. So there are some things we don't do while you are in agriculture. There are some things you're not supposed to do, and men are the ones who are supposed to do. And men back home are lazy, so kind of problem. Can you give one example? One example back home. What they are not supposed to do? There are some type of like those, I don't know how they call them in English. We are not supposed to plant, but men are the ones who are supposed to plant it. Okay. So आपण जेव्हा पेरणी नाही करायची, खोदकाम करायचं. There are some cultures back home which think that certain plants is supposed to be planted. So
आपण जे शुभ अशुभ जे मानतो ना तर बायबल्स मध्ये म्हणणं आहे त्याच्या उलट आहे होतं आपल्याकडे अजूनही आहे का? That's all I have. Where seeds are planted by women or girls, they're encouraged because then you will have female plants and you will have more papaya. So there is a tradition here. But it's the other way around. Farming suicide? Farmer suicide. Yes, I hear about it, but I've never made a research. You have not seen. ऐकते मला असं ऐकण्यात आलं की आमच्या इथं पण प्रत्यक्ष किती मला पाहिजे आहे का? आहे पाहण्यामध्ये आलं नाही असं मी सांगितलंय. एखादं असू शकेल पण आपल्या इकडे जे सार्वजनिक आहे ते युगांडामध्ये नाहीये. त्याचे कारण कसं आहे की आपलं इथलं पिकलेलं तिथं जाते तिथलं इथे नाही तसं नाहीये. तसं नाहीये. तिथे काय चाललं ते त्यांना सांगू द्या. Okay, let's be serious now so that we can come back to the normal rhythm of the program, hoping that the organizers will find a way to fit the other presentation in the next course of the sessions. After what Farida said, I still have one suggestion, and for once I'm serious. That happens sometimes. She talked about the men being lazy at home. Yeah, we need I think this is a very important subject because I think we shouldn't fall into a mood when we only promote what should be. क्लाउड सांगतात की फरीदाच्या बोलण्यात एक विषय आला की ती म्हणाली की माणसं हे आळशी असतात. शेतकरी जरी असले तरी आळशी असतात. चेअरमनचं मत असं आहे की या विषयावर सुद्धा जरा आपण विचार केला पाहिजे की याच्यावर काही करता येईल का. So I will make short sentences. It is important to promote the empowerment of women because असतात आणि सक्षम असतात. म्हणून आजचा विषय किती महत्वाचा आहे आपण ओळखून घ्या. But I think you, women, you should not take for granted that men will say की माणसं म्हणजे आळशीच राहतात आणि राहतील. My concrete suggestion is that at some point during a meal there will be a workshop only for women, for them to think what could they do to stimulate more contribution from the men. त्याचं म्हणणं असं आहे की महिलांनी एक वर्कशॉप घ्यावं आणि काय स्वयंपाक करून खायला घालावं. And what is men's reaction to women being empowered? Are men actually being disempowered? Or because I think the workshop that you propose is great, but also men have to reflect on themselves. It's not how we motivate the men, but how men motivate themselves. What is the reaction to what happened to the men? Are they also more empowered, or are they actually dispowered? ते म्हणतात की महिलांचं सशक्तीकरण जिथे होतं दुर्बल वाटतं असं त्याच्या प्रश्न. आणि पर्टिक्युलरली शेतकऱ्यामध्ये असं तिची ओळख करून दिली आणि त्यांच्या बहिणीच्या मिस्टरांची पण ओळख करून दिली. तर ते म्हणाले की माझी बहीण सगळे निर्णय घेते शेतीमध्ये करण्याचे अँड माय ब्रदर इन लॉ म्हणजे जे जावई आहेत जिजाजी आहेत ते सगळं त्यांनी तिला सपोर्ट करतात आणि त्या जिजाजींनी पण सांगितलं की हो मी त्यांना तिला पूर्ण सपोर्ट करतो. दॅट मीन्स ही वॉज प्राऊड ऑफ हर दॅट शी वॉज मेकिंग ऑल द डिसिजन्स फॉर द फार्मिंग. Thank you everybody. The chairman of this session, to continue the function. So I suggest you take a pause after 1 minute. Yeah, after a few sentences, if we can get a little bit time to translate, I would really appreciate that. Well, I've only spoken 30 seconds, that's all.
Okay, what happened in our country in the 60s and 50s has been possible for three main reasons. One was a very strong political will to develop agriculture in order to provide the food needed to the population after the Second World War, which had left families in a very bad state. Many men had died during the war. Okay, 1950, right? You would say? 50 and 60s, yeah. 1950s and 60s. 1950-1960च्या दरम्यान त्यांच्या देशामध्ये असं झालं की फ्रान्समध्ये असं झालं की शेतकऱ्यांचं ओके, सो नवीन जनरेशनमध्ये येत होते, त्यामुळे डायनामिझम म्हणजे नवीन टेक्नॉलॉजी शेतीमध्ये येत होते. I must add that which received a very important training in technicals but also in human attitudes to the work. हा, तर जे तरुण लोक आहेत त्यांना चांगलं ट्रेनिंग मिळालं, फक्त याचंच नाही, टेक्निकल गोष्टींचंच नाही, तर त्यांना भावनांच्या. The meeting between them, which led to a common teamwork to organize the development of agriculture together, the farmers being fully involved in the decision process and in the implementation process. आतापर्यंत आपण हे बघितलं की say there are two main conditions for this to happen. They need to be listened to by somebody. Okay. Yeah. All right. And obviously this is not always happening. The second thing is that the farmers need to be united in order to have a united voice in front of the authorities to discuss. सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन बोलावे असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या या अटी मान्य झाल्यामुळे प्रगती झाली, पहिल्यापासून त्यांच्या अटी होत्या. You all know that policy making is not the only aspect of farming, because you farmers, you know the hard work it is every day, every week, all the year round. In this framework, I would like to underline one aspect of the life of the farmers in France, which has been and which is still very much alive in some areas in France. I want to talk about teamwork. Teamwork is not a luxury for those who have time and money, for people who go through difficulties. त्यांनी सांगतो त्याचं म्हणणं असं आहे, सालातील शेतकरी विद्यार्थी इच्छा होती, दोन त्यांच्या अटी होत्या की एक तर आम्ही जे म्हणतो ते आमचं ऐकलं गेलं पाहिजे, की त्यांची अट त्यांना मान्य झाली पाहिजे. आणि आता ते म्हणतात की एक दुसरं असं की सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम केलं, टीमवर्क म्हणजे. आणि ती काही लोकांचा समज असा की ज्यांच्याजवळ पैसा तेच लोक एकत्र येऊन काम करू शकतात, पण तसं नसतं म्हणतात. बोला, आय विल रूडली ट्रान्सलेट. सॉरी. I remember an old lady, a farmer. She has been the first lady member of a professional board at the national level. The first lady farmer member of a professional board at the national level. उदाहरण सांगतात की एक महिला होत्या की ज्या एक 60s, I don't remember. Their farm was very strongly developing. Of the farm to know where they were going. तिथे जे काय चाललं होतं त्याचं ते काटेकोर of buying a tractor. त्यांना कधीतरी ट्रॅक्टर विकत घ्यायची इच्छा झाली. And they could do it. ते त्यांना करू शकतो. But they thought together, and finally they decided not to buy the tractor, but rather to employ somebody who could work with them
and find a job and a wage through this. त्यातले सगळ्यांनी It's not always economic or practical or technical, but it brings in an element of human life. असं हे What is the secret of teamwork? आणि एकत्र काम करणे चमूने त्याचं रहस्य काय आहे हे कधी शक्य होतं आपल्याला? You need to feel the need of the other one. You need to accept that you cannot do it on your own. मला एक गोष्ट मान्य Good. That it will be much more fruitful with others. आणि तुम्ही एकट्या राहून केलं तरी पण एकत्र येऊन केलं तर सर्वांचा जास्ती फायदा होईल, तुमचा स्वतःचा सुद्धा फायदा होईल. You need to accept that the other one may have better ideas than you. आणि हे मोठ्या मानावे लागते की जर एकत्र काम केलं तुम्ही ज्याच्यासोबत काम करताय त्याच्याजवळ तुमच्यापेक्षा चांगली कल्पना असू शकते. And by the way, when we think of teamwork, that applies also for the teamwork between man and woman. आणि जेव्हा आपण एकत्र मिळून काम करणं म्हणतो तेव्हा माणसं आणि बाहेरनी एकत्र येऊन सुद्धा काम करता येतं हे लक्षात ठेवा. I will leave the second part of what I was going to say because it's a bit outside the subject. I can talk privately. The result of a talk I had with a lady, a farmer, who is the president of the Women's Commission in the National Farmers Union in France. त्यांच्या देशात एक राष्ट्रीय शेतकरी परिषद आहे, त्या परिषदेच्या अध्यक्ष एक महिला आहे. त्या महिलांशी माझं एकदा काहीतरी बोलणं झालं तर त्याच्यावर पुढे काय झालं. So I will leave this out and I will just leave you with one question about teamwork. I'm ready to need somebody else in my activities. ते म्हणतात की मला दुसऱ्या कोणाला समाविष्ट करून घेण्याची तुमच्या मनात इच्छा आहे तर त्याचं सुद्धा काय कारण आहे सांगा. कोणी देणार आहे का उत्तर त्याचं? Taking somebody for work with, it is a case specific thing. If somebody wants to do so, he should do so. But then if somebody's temperament doesn't permit him to do so, he should not do so because it will spoil the thing. I want to ask you, are you suggesting a commune system? Are you suggesting to form a commune? आम्ही यांना असं विचारतो आहे की सगळेजण एकत्र येऊन टीम म्हणून काम करायचं, तर टीम म्हणून त्यांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अबाधित राहतील की टीम लीडर किंवा टीम जे निर्णय घेतील तेच त्यांना करायला लागेल, असं मी त्यांना विचारतो. On your first working together, I'm talking about human beings, about you and your wife, about you and your neighbor, about your colleagues working the same with you. Are you going, for instance, are you going to go and sell your production next to your neighbor, making sure that he cannot sell his, so that you get rid of yours? This is the challenge. त्याचा प्रश्नाचं उत्तर The other, मी असं understand what you seem to show in this. I'm talking about human relationships at work. And I know that the big success in French agriculture over the years, maybe quite different now, has been based on the very profound, diverse teamwork which farmers have managed to do together. And it's still happening in some regions. But the question I would ask you and ask us, म्हणणं असं आहे की माझ्या डोळ्यात एकदा ती मोठी झाली to know that you can count on others. And I've had a very interesting experience with my sister once, because she didn't want to be served at a table in an occasion. She would, no, I don't want to be served at my place. And when we discussed about this, she said, well, maybe it is because I do not want to serve. त्याचं एक उदाहरण तो एकटा कधीच राहू शकत नाही. आपसामध्ये त्यांचं एकमेकाशी काही ना काही संबंध असतात. आणि आय अप्रिशिएट you haven't purchased a tractor and asked somebody to purchase and work. That is a very good thing and it should be taken in. There are many other speakers to speak. It's my living solution. ह्यांनी जे उदाहरण दिलेलं आहे की सर्वांनी मिळून शेती करायची,
किंवा ज्याचं स्किल आहे ते वापरून शेती करायची. मला जे समजलं ते जर ज्याच्याजवळ पैसा आहे तर तो पैसा वापरायचा आणि ज्याच्याजवळ जर स्किल आहे तर ते स्किल वापरायचं. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला एक मोठं उदाहरण आपल्या समोर आहे जे शिवाजी महाराजांचं आहे, त्यांनी हे सगळं स्किल वापरून स्वराज्याची स्थापना केली. She is talking about the suggestion that Cloud gave about teamwork, and whoever has money, whoever has help, they help each other with both things. आपण टीम वर्कने जर काम केलं, आपण सर्वजण जर एकत्र आलो तर कुठल्याही संकटावर आपण मात करू शकतो. कुठलाही एकटा माणूस जो आहे तो प्रगती करू शकत नाही. त्याच्यासाठी त्याला एकमेकांचा सहाय्य लागेल. मराठीमध्ये म्हटलं आहे एकमेकांना सहाय्य करून अवघड दृश्य करतो. त्यांनी जे सांगितलं आपल्याला, आपल्या बहिणीने जर म्हटलं की मला सर्व करायचं नाहीये जेवण, तर आपण तिला जबरदस्ती करणार आणि म्हणणार नाही तुम्हाला करावंच लागेल. दॅट इज नॉट टीम वर्क असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यांनी ते रिस्पेक्ट केलं आणि बहिणीला सांगितलं की ठीक आहे तुला नाही करायचं यावेळेला तर डोंट वरी असं. तर ते त्यांचा भाव होता सांगायचा. ऍक्च्युली बिलीव्ह करतो, पण विदर्भाच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये, कारण की विदर्भात मी काम करतोय ना. सॉरी सर, राहुल लावणे, सर कर्नाटक. तर विदर्भात काम करतोय तर हे लक्षात आलं आहे की टीमवर्क आहे, एक्झिस्ट करत आहे, पण सगळे एखादा फार्मर जो सुसाईड केला कधी सुद्धा तो असा नाही आहे की त्यांनी कधी टीमवर्क नाही केलाय. स्वतःच्या बहिणीचं लग्न, बाजूच्या घरी कुठला प्रोग्राम, दुःख सुख सगळे प्रोग्राम गावातले सगळे लग्न सुट्टी काढून काम टाकून सगळे केलेले आहे. एकही सोडलं नाही आहे. माझ्या भाषेत बोलायचं झालं तर बारशापासून तर तेलवीपर्यंत सगळे केले आहे. म्हणजे टीमवर्क आहे. तरी सुद्धा कुठल्या फार्मरला आपल्या विदर्भातल्या कधीच स्वतःचं दुःख टीम मध्ये असूनही सांगावं नाही वाटलं आणि सुसाईड करावं वाटलं. हा माझा कन्सर्न आहे. तर कोणी कमेंट करू शकत असेल तर प्लीज. आपल्या संस्कारांमध्ये नाही, आपल्या कल्चरमध्ये ते इन्क्लूड केलेलं नाहीये. त्यामुळे ते मला असं वाटतं ते एक महत्वाचं पॉइंट आहे. याच्याविषयी मी माझं स्वतःचं एक मत सांगतो. हा एक Here, ICR has allotted one scheme, AICRP, is All India Coordinated Research Project on Post-Harvest Technology. That is ICR scheme, and I am looking after it. Indian Council of Agriculture Research, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने मी पहिले इंग्लिशमध्ये पूर्ण सांगतो आणि पूर्ण मराठीत तुम्हाला पूर्ण स्टोरी सांगतो. दॅट विल बी बेटर. I will first narrate in English complete presentation and then I will present the gist of it in Marathi. You saved my life. Thank you. So friends, consistent research efforts of our scientists has developed some good technologies. One of the technologies became the digital technology, which is gaining good momentum in these years. And certainly it will be going to make a great change in Indian farming or villages in India. You know that pulses are major and cheaper source of protein in Indian vegetarian diet, and these are consumed in our fashion in form of dehusked pig pulses. It consists about 15 to 24% protein. Generally, the pulses grown in India are pigeon pea, Bengal gram, black gram, green gram, lentil, etc. Meaning of pulses into the which is a very aged process. There are about 10,000 million organs in India, but the per person which was the availability, and it was reduced to 1995 to 38 gram per day per person, and at present it is 35 gram per day per person. However, as per the WHO, it should be 80 gram per person per day per person. And it depends on various factors such as variety, agroclimatic conditions, seed size, maturity, etc. Improper conditioning and milling of pulses also lowers the yield to about 10 to 20%. Other factors are also responsible, but machine factor is also very much important for reduction of the production. Availability of the dust can be
improved by two ways, either by boosting the pulse production or by improving the dal recovery through machines. This is the 15.24 million tons availability of pulses. India is the top in world for production of pulses. And out of that total pulse production, these three states, Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, 50% of the total production is produced in Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in equal proportion. So, out of 15.24 million tons of production, 11 million tons is converted into dal and 4 million tons is kept reserved for cooking or for seed purposes. And these 10,000 dal mills are processing 9 million tons out of 11 and rest of which or 2 million tons is available for rural processing. At present, I will go very short. What is meaning, you know that loosening the seed coat by using some treatment, then removal of the seed coat and then splitting the grain into two halves is de-hulling. And what is good de-hulling quality? It is obtaining maximum dal and less chipped off edges, broken in powder. And why milling of pulses is being done? It is milled particularly to improve the appearance, texture, cooking quality, palatability and digestibility. And dals are not affected by insects during storage, whereas grains are more susceptible for the insect attack. And de-hulling does increase the storage life of pulses. Moreover, dal are conveniently used in daily grades the pulses into various sizes. Behind it, there is screw converter. This is 3-in-1 machine: cleaning, grading, as well as polishing. Polishing of dal. So first it is cleaned with the help of the board and then size graded to different sizes of sieve arranged in series. Behind it, the screw converter is attached, which is wound by a nylon rope. Here, the dal can be passed through it and it removes the husk powder out of it. Or if we put a oil water can here and oil is put water drop by drop, it can be polished also. This is another equipment developed by us. This is waste fired dryer. Whatever fuel used is just a waste of agricultural produce. That is either tool stock or sorghum stock or moong stock, like that. This is the blower which sucks the atmospheric air. And 7 ms pipes are attached to this blower, which passes through this furnace. The furnace is made of bricks and white soil. Here is a grate on which we can put the fuel, that is agricultural waste, which are generally burned in an open space. It is burned here, and beneath it we can collect the ash. Here 7 pipes which are connected to blower pass through this furnace are attached to the rectangular hole made in this drying bay, and above which a screen is placed, above which we can place the grain for drying. Because in our area, what happens? Okay, we have abundant sunshine, but when there is no sunshine or cloudy weather is there, we cannot dry the grain in open area, or there is a fear of untimely rains. Here, just by burning the fuel, you can hit the pipe, and under sunshine it can take 2 days. It will be completed here in only 2.5 hours. It is also suitable for cobs, 2.5 quintal cobs, or groundnut pots, 4 quintal groundnut pots. And red chilies can also be dried in this. This is the main unit which we have developed. Now, sometimes some demands this elevator, some don't demand this elevator. So it is like that. This is the main de-hulling unit. Here, a carborundum horizontal emery roller is placed, over which a sieve is placed, between which the grains pass, and the roller is covered with emery, which is abrasive, and it gives abrasion on the grain, that is scorching of the grain. Here, outlet is placed for removing the powder. Whatever de-hulled mixture is allowed to fall on the sieve unit. During this falling on the sieve unit, the blower sucks
the lighter material and collected on the cyclone separator behind it, and whatever mixture falls on this, the complete grain passes through this screw conveyor. Dal comes out just available in this because of the cyclone separator. There are two methods of cleaning dal out of this dal mill. One is dry method and one is wet method. Dry method requires 3-4 passes, and you have to use the oil only. Whereas wet method requires two methods are there in wet. Either you use the water or you put the pigeon clean water for 6 to 8 hours, dry for 3-4 days. In one pass only you will get the dal, but the dal will be of low quality. Second method which we have developed is you just keep the pigeon clean first pass in this, then keep the pigeon clean water for 15 to 20 minutes, and then heat it, dry it, then in second pass only you will get the dal. So this is used in customer basis, because two types of businesses are there, either purchase sale or customer basis. This is the splitter. After getting the gota, you can split on, you can put in splitter and you can get the dal, good quality dal. This is the whatever process I have explained now, that is shown in this flow chart. Good quality of and quantity of products are obtained which are comparable with the commercial quality. This cleaning and grading can be done. It can be efficiently used for preparation of Fogar from green gram and black gram. Polishing is also possible. Feeding and separation of the derived afterwards are mechanical. Dusty atmosphere is not avoided, which is generally observed in the commercial dal mills. Easy for operation and 3-phase line is not required. These are the manufacturers. I will go in short in Marathi. Dal mill जी डेव्हलप केलेली आहे मित्रांनो, ती अतिशय कमी पैशामध्ये 70,000 रुपयामध्ये तुम्हाला मिळू शकते. अँड ही दाल मिल आपल्याला खेड्यामध्ये टाकून एक खेडं मोठं दाल मिल लावायचं. ओके. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ऐ दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ऐ दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया. यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया. कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, कुछ पल तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ऐ दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ऐ दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ऐ दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ऐ दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. Thank you so much. It certainly lightened the atmosphere. That was the first. As per the theme of the conference, farm women empowerment and innovative technologies. This by Rosemary Nagatri. I talking this my email address. I come from Manahouse at Cattle Center. That is where you can get me. Those are our contacts. That is our website. तर त्यांचे सगळे ईमेल, वेबसाईट वगैरे सगळं लिहिलेलं आहे त्यांनी स्क्रीनवर. It was organized. The problem was that people who are dying were small scale farmers, of which were about 80% of the Kenyan population. Let me just translate one slide at a time. That would make it easier. So त्यांनी एक ऑर्गनायझेशन काढली आहे, मॅनोर हाऊस ऍग्रिकल्चर सेंटर 1984 मध्ये, आणि ती नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट आहे. हे जे गार्डनचं त्यांनी दिलं आहे ते वेगवेगळे पिकं लावून त्यांनी कमी जागेमध्ये वेगवेगळे पिकं
पिकं लावून जास्तीत जास्त त्यांना पीक मिळण्यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न आहे. So this gas abundance for garden how it's organized. So you need carbohydrates, you need protein, you need income, soil, much balance your garden. This is the garden at the early stages, immediately after planting. Yeah. Yeah, I will translate it. So these are the components of biogenic. When you say that you are implementing biogenic, you must follow the following components. We have the soil land preparation, which is called abodigging to enhance growth. This one you loosen the topsoil, 30 centimeters, and subsoil, 30 centimeters. We have composting to improve soil fertility. Our major manure is compost, though we also use farmyard manure. You must apply mulching to conserve moisture. You can use organic materials like the grass, leaves for mulching. We have to we have a specific spacing boundary on offset to increase productivity, because we believe that the higher the population you have, the higher the yield you get. We have many chemical pests and disease control to manage plant pests and diseases. And here we use the normal IPM, that when it comes to pesticides, we drop the chemical, the artificial pesticides, and we use botanical extracts and the other organic materials like cow urine, neem, and the other materials. Then we promote open pollinated seeds to enhance plant genetics, resource conservation, and utilization. Stand, the double digging. This is a technique of loosening both top 10 centimeters and subsoil 10 centimeters to provide against soil compaction. The main aim is to facilitate root penetration and also water infiltration. So we have two methods. In a high potential areas where we have enough rains, we get raised beds. But in areas in dryland areas like water between in India, you can use sunken beds. Those are the beds that are used in dry areas, whereby you remove a bit of topsoil, you loosen the subsoil, then you remove half of it and then take back the topsoil, so that you end up with a depression for collection of water. So in 1 acre you can get 270 beds of 6 meters by 1.5. We have what we call cement beds, which are implemented biogenic, and again 6 meters by 1.5. So on this one bed, you are supposed to apply 3 wheelbarrows of manure for higher productivity. If you are doing it for commercial purpose, maybe your main aim is income, you can have long beds. That means you maintain the length, you can have as long as you want, but no, you can vary the length, but maintain the width, so that the width remains 1.5 and the length can be even 20 meters, 30 meters as long as you want. Then the third land preparation is animal graphic power, and I think it's done in India also. Though in Kenya, we mostly use donkeys for land preparation. These are just photos of what I have explained. Okay, त्यांनी जे सांगितलंय, I have a question. Yes. Potential areas means where water is possible. There is a water. Where there is enough rain, maybe from 1,008 100 millimeters and above. In dryland areas, you can have of maybe from 500 to 400 millimeters. Okay. त्यांनी असं सांगितले की ज्या जमिनीवर जास्तीत जास्त पाणी आहे, त्या जमिनीचा तो भाग ते वर करून त्याच्यावर पीक लावतात, आणि ज्या जमिनीमध्ये पाणी. These are people who came to my house for training. If you come to my house, we do things practically. Our training is 60% practicals, only 40% theory. So you have to undergo all the practicals. This is a continuation of land preparation. After you have done double digging,
You must labelize, you apply manure, then you mulch as the way to plant. Then the second photo shows now a ready garden for planting. Manure, those are just the benefits of composting manure as compared to farmyard manure. I think you can read it on your own several times. That is the process of composting. You use coarse materials to provide nutrients like potassium, phosphorus, calcium. You need green materials to provide nitrogen. You need soil to provide microorganisms for decomposition purpose. So you keep on finding your materials as per the need of your manure. That is the end result. So that is the process. So we believe that compost is a broad spectrum provision of soil nutrients, because when you are composting you get whole nutrients, that is one. And if you are using farmyard manure, you get just water, because animals must digest, absorb the nutrients according to their body requirements, so you are left with only water for your crops utilization. So those are just the nutrients. It was analysis done on the compost. That is what you can get. That is how fertility behaves. At the initial stage, use of organic manure can discourage you, but as you continue after the 10 years, when you start realizing the good benefits of manure, it's when you reach high potential of your production. त्यांनी सांगितलंय शेणखत जे आहे त्यांनी आणि घरी केलेल्या म्हणजे आपण स्वतःहून केलेल्या खतामुळे जमिनीची जी जमिनीचा जो कस आहे तो कसा वाढतो तो त्यांनी सांगितलेला आहे 0 पासून ते 30 पर्यंत. So these are just crops grown using compost, how they grow legally, vegetatively, and healthy in the garden after getting all the required nutrients. So planting, I said we use diagonal offset. For more small seeded crops, we use 5 centimeters by 5 centimeters. It is diagonal offset, they form diagonals. Medium seeded like legumes, we use 15 by 15. Cabbage, capsicum, we use it 45 by 45. And then corn, that is maize, we use 30 by 30 centimeters. We also use other spacing methods like row planting, broadcasting, because we cannot avoid them. These are just an example of how planting is done. All these are trainees who come for training and then they go back to implement back home. So, the chemical pest and risk management, this refers to use of practices and products which exclude synthetic chemical pesticides and genetically altered substances or compounds. So, you don't have to go to the farm that now I'm using organic products. You just prepare your chili, you go spray. Maybe you have your lean, the way you are doing for the morning, you go and spray. No. You must carry out inspection always. You must monitor your garden. You must do scouting. You keep record to see how many pests are in the garden, the type of disease. Then after that, you make a decision. How can I approach this problem? Am I going to spray? Are they just a few aphids whereby you can just take it? Is there only one slug whereby you can just pick and crush? So that is what I mean by decision making after you have assessed your garden. त्यांनी one minute. I will just translate this quickly. त्यांनी असं सांगितलंय की आपल्याकडे जे ह्याच्यावर रोगराई येते झाडांवर तर ती आपण like praying mantis, ladybug, beetles, spider, fly, dragonfly. These ones normally consume pests. Like in the garden we study, you saw marigold flowers. They are also good for attraction of these predators.
And theoretically and also practically, we are told that ladybugs can eat the beetles and eat 60 aphids per second. And there was a time we also justified this. We had the cotton farmers who came to the institution for training. The cotton quality was reducing, so they wanted a solution. And we discovered that the problem was that they can kill all the predators, and pests were really damaging their cotton. So after applying IPM, their cotton production improved. So we have parasitoids, whereby we use things like wasp, braconnid, potassium, technique fly. Then we have microbial, we have bacillus thuringiensis. These are organic materials in use, they are not synthetic. How many slides do you have? I'm about to finish. Then those are the examples of the pests. Then other botanical materials, you have them in the morning, mint, chili, garlic, pyrethrum, ginger, marigold, etc. Other materials, you have cow urine, salt, flour, ash, milk, powder, and extracts. Cow urine currently is doing very well. The dilution is 50 ml to 500 ml. Then you spray your crops. It's also a foliar feed. Cultural control is just the normal use of manure and the other materials. Disease control is just the same materials I have mentioned. These are just examples. The diseases that affect our crops. Then we have also livestock production, because when we are empowering women, they do not do crop production only. We have goat production because they give good manure, income, and they multiply very fast. Rabbits also do the same. They are very good animals. Their gestation period is very short, only 30 days, and they have young ones. They mature after 5 months. Nowadays, farmers are selling urine because it is using the greenhouses to control whiteflies. Then this is dairy. We have beekeeping because you cannot avoid it. Agroforestry farmers prepare seedlings, tree seedlings, fruit seedlings, and vegetables. They do to the community. We have alternative gardening. If you don't have land, there's no excuse. You can plant your crops in sacks or whatever, and then you get food. Now, team building. How can you achieve it? We use common value chain groups. These are the groups that are aiming at a common goal. For example, you can have groups producing mangoes only, groups producing milk only, so that when they meet, they share their main goal, they share their challenges, they share their talents for the betterment of the group, and as they continue working together, they feel as one family, they become united, and also they can end up releasing their stresses. This is also used in reducing cases like what we have in this country, the suicide case. Because as you share your problems, you become relieved. How do we train? We have indoor training and field training, whereby we go to the field and we train farmers. These are our training programs. How you can get the technology I have just explained. We have diploma 2 years. We have certificates, which takes 1 year. We have a certificate diploma. We have 3 months course. We have tailor-made course. We have 1 week courses. You can come for this courses anytime. We have a form on our website. You just Google, fill, and then send it to us. Then we shall reply. This is how we end our training. We give our training certificate. This is our graduation. This is how we conduct our graduation for diploma and certificate programs. Then, remember, the price of success is dedication, hard work, and unremitting devotion to the things you want to see happen. And if a man will move the world, he must first move himself. That means you must start with yourself. Have the right attitude towards everything you do.
And this having right attitude can help the problem of suicide in this cultural continent, because whatever is happening, it depends on how somebody perceives his or her life. If you feel that it is the end of you, then it becomes the end of you. Then we, the change agents also, if we feel that it is their lifestyle, let them continue dying, they will continue dying. But what is needed is to change our attitude, to accept the situation, use joint efforts whereby religious groups, civil society, farmer groups, any other group that can be involved, the government, other organizations like Initiative of Change, Farmers Dialogue, if they can come together. And I can give my own example. By the time I joined Farmers Dialogue, my family was still complete. Just after 10 months, my husband died. That was 2009. I became confused. I could not accept life because it was just a young family. And then 2010, I got an invitation. Can you go to France? I get nothing. I asked myself, what can I do? So through the chairman, Julius Nhabula, I explained my situation. He said, let me see what to do. So Farmers Dialogue accepted to assist me. By the time I was attending the conference in France, I got encouraged because to me, I could not believe it. But after talking to people, I said, oh, I also have value before others. And then after that, when I came back, I kept on meeting other people, sharing, and because of the participation in Farmers Dialogue activities, I have really, I am, let me say, encouraged. I have really improved. Those people have been saying me, I think they can testify. 2010, 2011, I was really emaciated. People can confirm from field, Jim, Claude, and the rest of the team. So, meeting together, sharing your problems, we help. Let us help these people. They are our people. They need our help. So, whoever empowers a woman, empowers income. Now, as we do that, after attending such a conference, I like applying the idea from the great philosophers. You have the allegory of the cave, whereby we are told there's a cave, and in the cave there's a pillar, and beside this pillar there's fire burning always. On the pillar there are creatures with tails tied on the pillar. So they keep on rotating. As they rotate, they feel the warmth of the fire. But when the tail of one happens to detach and it jumps out, it goes out forever. What is outside and what is in the cave that it can't come back? Thank you. Thank you. आणि मी सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या एका दुर्गम गावात राहते. माझ्या गावामध्ये शिक्षणाची सोय नसल्या कारणाने मी माझे शिक्षण बाहेरगाव जाऊन पूर्ण केले. तसेच माझ्या गावामध्ये माझ्या गावामध्ये 12वी शिकणारी मुलगी मीच आहे. माझ्या गावामध्ये आदिवासी विकासासाठी योजनांसाठी अधिकारी येत आणि जात, परंतु योजना मात्र आमच्यापर्यंत कधीच पोहोचत नव्हत्या. जेव्हा मी शिक्षण घेत असताना मी माझ्या वडिलांसोबत योजनेची माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न करत होते आणि तेव्हापासून मी ठरवले की जर या योजना माझ्या गावामध्ये आल्या तर आमचा नक्कीच फायदा होईल असा विचार करून मी मागील 4 वर्षापासून प्रयत्न करीत आहे. ना सर एक मिनिट, 1-2 वाक्यानंतर थोडंसं थांब. 1 मिनिट. Would you like me to translate every 2-3 sentences? Okay. Yeah, so she's saying that she is the only one who has finished 12th grade in her village, and she knows the importance of farming. So she took up farming even if she is educated, and she helps everybody, all her sisters and brothers. Okay.
माझ्या गावामध्ये म्हणजे योजनाची माहिती मिळवल्यानंतर मी प्रयत्न सुरू केले आणि त्यानंतर माझ्या गावामध्ये शेळीपालनासाठी प्रत्येकी 3 शेळीप्रमाणे माझ्या गावामध्ये 23 लाभार्थींना शेळीपालनाची योजना मिळाली. आता त्या शेळ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे. तसेच त्यापासून शेतकऱ्यांना आता बराच फायदा झाला. जसं आमच्या गावामध्ये दुधाची 4 दूध मिळत नव्हते तर त्या शेळीपासून शेतकऱ्यांना दूध मिळायला लागले. तसेच पुढे पाहून कायम प्रोजेक्ट कृषी समृद्ध प्रकल्प. She helped the schemes by government to bring it to her village. माझ्या गावामध्ये मागील 4 वर्षापासून कृषी समृद्धी प्रकल्पांतर्गत माझ्या गावामध्ये शेती शाळा घेण्यात आली आणि त्या शेती शाळेमध्ये जाऊन आम्हाला बायोडायनॅमिक पद्धतीने कंपोस्ट कसे करायचे हे आम्हाला शिकायला भेटले. त्यानंतर त्याचा पाठपुरावा केला मी आणि माझ्या गावातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना मी ते कंपोस्ट करायला लावले. आता माझ्या गावामध्ये 30 कंपोस्ट आता सध्या पण सुरू आहे. So she has 30 compost places. So she encouraged all the farmers. Once the training was done. साठी आम्ही रासायनिक खतच वापरत नाही. सगळ्यांच्या घरी उकिरड्याचे बायोडायनॅमिक कंपोस्ट तयार केले आणि त्याचाच उपयोग आम्ही शेतामध्ये करतो. त्यामुळे आम्ही रासायनिक खतांचा खर्च आहे तो आमचा कमी झाला. Yeah, so the cost of तसंच आम्हाला शेती शाळेमध्ये जे सेंद्रिय शेती बद्दल जे निविष्ट असतात त्या घरीच तयार करायला शिकवले. जसे CPP कल्चर, SNM कल्चर आम्ही घरीच तयार करतो आणि त्यापासून आम्ही तरल खात बायोडायनॅमिक तरल खात तयार करतो आणि त्यामुळे आम्हाला जे बाजारातून जे विषारी औषधे आहेत ते सुद्धा आम्ही आणत नाही आणि गोमूत्र SNM आणि बायोडायनॅमिक SNM कल्चर, बायोडायनॅमिक ऊर्जा आणि गोमूत्र आणि काही झाडपाले घेऊन आम्ही कीट संरक्षण आणि टॉनिक घरीच 7 दिवसामध्ये तयार करतो आणि त्यांचाच उपयोग आम्ही फवारणीसाठी करतो. त्यामुळे आमच्या शेतामध्ये जे तुडतुडे असे कोणतेही रोग नाहीत आमच्या शेतामध्ये सध्या. So she encouraged all natural products. बायोडायनॅमिक तरल खत आहे त्यांच्या वापरामुळे आम्हाला जे दुकानावरून जे रासायनिक औषधे आहेत ते आणायची गरज पडली नाही. बाकी काही शेतकऱ्यांना जे रासायनिक खतांचा औषधांचा फवार करत असताना वीज बाधा झाली होती तो सुद्धा आता धोका राहिलेला नाही. तसेच आमच्या नदी नाल्यामध्ये सुद्धा वीज जात नाही आणि आम्हाला जे औषधांचा जो खर्च असते तो सुद्धा वाचला आणि उत्पन्नात वाढ झाली आमच्या त्यामुळे कमी झाल्यामुळे. She wants to say that because of the pesticides previously, the water was getting contaminated, plus the health of people, farmers was affecting badly. That has stopped completely because they are using all natural pesticides. आता जे घरी SNM तयार केलं होतं आम्ही बायोडायनॅमिक SNM त्याच बीज प्रक्रिया करायला मी पुन्हा शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. तसेच पेरणीच्या आधीच्या दिवशी मी त्यांना आठवण सुद्धा करून देते. त्यामुळे जे आमच्या बियाण्यांची उगवण आहे ते जोमदार होऊन पिकांची संख्याही टिकून राहते. त्यामुळे सुद्धा आमच्या जमिनीमध्ये तोडे पडले नाहीत आणि त्यामुळे आमचं उत्पन्नाची जो घट होते त्याचा धोका सुद्धा राहिला नाही. Since she is educated, she follows all. सातपुड्याचे पायथ्याशी असल्या कारणाने पूर्ण कोरडवाहू आहे आणि पूर्ण आमची जमीन आहे ती उताराची आहे. तेव्हा जे सर्व विकास समितीचे रोमन सरांनी आम्हाला उताराला आडवी मशागतीचे प्रशिक्षण दिले आणि त्यानंतर मी जे गावकऱ्यांना समजून सांगितले आणि त्यामुळे काय झालं जे आम्ही उताराला आडवी पेरणी सुरू केली त्यामुळे जे आमच्या जमिनीमध्ये जी माती भरायला जात होती ते थांबली. तसेच जे पाऊस उघड पडल्याने जे पीक कोंबून जाण्याचा धोका सुद्धा राहिला नाही आणि त्यामुळे आमच्या उत्पन्नातही काही फरक पडला नाही. त्यामुळे So her village and the nearby कुठे आमच्या गावामध्ये जे सर्व आदिवासी गाव असल्या कारणाने माझ्या गावामध्ये शिक्षणाची गोडी नाही. त्यामुळे जे खूप माझ्या गावात जे मुलं मुली आहेत ते शाळा सोडून घरीच राहतात. तर अशा मुलांना मी एकत्र केले आणि 3 तासाचा वर्ग मी माझ्या घरीच घेत असते. Okay, that's a good one. The children, they did not like to go to school. So, I think there are no schools. So what she did, she gathered all the children and she started 3 hours schooling them at her own house.
आणि जे काही मुलं जे रोज शाळेमध्ये जातात त्यांना त्या मुलांना म्हणजे शैक्षणिक वर्गात मी त्यांना सातेगावमध्ये या वर्षी मी 10 मुलांना टाकले आणि त्यांना आता स्कॉलरशिप मिळायला लागले आणि जे मुलं अनियमित होते असे ते नियमित झाले माझ्या वर्गामुळे. When she started school, now 4 or 5 children have. बालमृत्यूचे प्रमाण होत आहे. असे प्रमाण हे बालमृत्यू माझ्या गावात होऊ नये म्हणून मी गर्भवती महिला आणि जे मुलं आहेत त्यांना जीवनावश्यक औषधे आणि आहाराची माहिती देत असते. तसेच त्यांना लसीकरणाची माहिती देते आणि त्यांचे फायदे सांगते. माझ्या गावामध्ये जे आरोग्याचे लोक येतात लसीकरणासाठी त्यांच्या भाषेचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते त्यांचं ऐकत नाही आणि ते लसीकरण करत नाही. तर त्यांना मी पूर्ण माहिती दिली आणि आता माझ्या गावामध्ये बालमृत्यू होत नाही सध्या. So there are sometimes शेळी पालनाची जी योजना आली त्यामुळे माझ्या गावातील 23 लाभार्थींना शेळ्या वाटप करण्यात आल्या आणि त्यांचा फायदा म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांना समजा शेतीसाठी जोड नंबर म्हणून त्यांना कामी आलं तसंच माझ्या गावामध्ये दूध उपलब्ध नव्हते चहा करतात ते सुद्धा त्यांना म्हणजे दूध उपलब्ध झालं घरच्या घरी. तसंच आता त्या शेळ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे. तसंच शेतकऱ्यांना त्यापासून एक पैसे मिळण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. So there was a scheme for समृद्धी प्रकल्पांतर्गत 40 लाभार्थींना 400 कोंबड्या उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे आमच्या ज्या आदिवासी भागामध्ये पोषण आहारासाठी त्यांना घरचे अंडे उपलब्ध झाले. तसेच आता कोंबड्याच्या संख्येत वाढ झाली आहे सध्या आणि त्यापासून त्यांना रोजगारचं उपलब्धी म्हणजे रोजगारासोबत रोजगारही मिळाला. So when they were donated by chickens, then they were donated chickens. They had eggs, nutritious eggs to eat, plus they had employment. माझ्या गावामध्ये डिफॅक्टची टीम विजिटसाठी आलेली होती. International Fund for Agriculture Development. माझ्या गावामध्ये केल्यामुळे जे उकिरडे होते ते शेणा मातीने लिपल्यामुळे माझं गाव स्वच्छ आणि सुंदर हे आपोआपच झालं. Alright, so there is a garbage under that thing. माझ्या गावामुळे वेळोवेळी मला PGI मध्ये बोलवण्यात आलं आणि त्याचं मी मार्गदर्शन केलं. तसंच मला स्त्री शक्ती पुरस्कार भेटला आणि कृषीरत्न पुरस्कार सुद्धा मला भेटण्यात आला. For being on the award. मी धन्यवाद करते की त्यांनी मला इथे येऊन 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली. तसेच माझ्यासारख्या आदिवासी मुलींचे बोलणे तुम्ही शांततेने ऐकून घेतल्याबद्दल मी तुमचे आभारी आहे. धन्यवाद. थँक्यू नासरी अगेन. गावामध्ये जेव्हा सगळं चालतं तर लोकांमध्ये सेंद्रिय शेतीमुळे उत्पन्न कमी येते, सेंद्रिय शेती चांगली नाही अशी भावना आहे का आता? नाही, म्हणजे सेंद्रिय शेती केल्यानं कमी उत्पन्न होत नाही याची साक्षी माझं गाव पूर्ण आहे आणि माझ्या गावामध्ये मागील 4 वर्षापासून सेंद्रिय शेती करत आलेले आहेत आणि त्या शेतकऱ्यांना माझ्या गावातले जे शेतकरी आहेत ते कर्जबाजारी नाही, त्यांना कमी खर्च लागला आणि ते समाधानी आहे. Yeah, the question was that he asked that her. So the reduction in debts, she thinks that for small farmers, all things considered, this has been a profitable enterprise. Yeah. नसारी कमी पैसे लागले असं तू म्हणालीस, पण मला असं वाटतंय की ऑर्गॅनिक फार्मिंग हे जास्त पैसे लागणारी गोष्ट आहे आणि त्यातनं खूपही फळ चांगलं निघते आणि त्याची किंमतही जास्त असते. तो याचा हिशोब कुठं लिहून ठेवला का किंवा या प्रश्नानंतर तू लिहून ठेवशील का? माझी अपेक्षा आहे की ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज गुड, intensive, and a lot of inputs are there, and some inputs we can't see and they are not calculated in the cost calculation, and that's why we think that organic farming is less expensive than the chemical farming. And मी जे आतापर्यंत त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं म्हणजे 82 मध्ये 67 रुपये ठेवणारी व्यक्ती नाही आहे
आणि तिला त्याची जाणीव व्हावी, परंतु तिने एवढा मोठा प्रयास केला त्याचं आपण स्वागत करावं. अभिनंदन आहे त्याबद्दल तिचा अर्थ नाही. She is not an academic person, and then it's appropriate that we should give her some margin and say that okay, she's not able to keep the accounts, but we have to say hats off to her because she's able to do it. Maybe 1.5 minutes, please. All the persons, all the farmers who are using chemical fertilizers, they are required to use the organic matter too. Otherwise, the nutrients will not be taken by the plants. This is a regular suggestion. What she is doing, she is appropriately using the cow dung, which otherwise is totally wasted matter all over the country or Asia. So, what she is doing, just convert it into a fully digested food for the plant. And that is what she is getting for the plant which is required. So there is no additional cost required. Otherwise they are doing the same thing on the farm. So she is not required to take out any higher labor for that. The cost is not more. I am confident there is no extra cost. There is no extra labor required for all these things. And what you get is a pure food. Yeah. Yes, thank you. And from all over the village, and then we made compost out of it, so our village automatically became a clean and beautiful village. That was the best part of it. Thank you. My name is Juliana Suarez. I'm a livestock officer and also I'm a farmer. And I'm coming from Tanzania and not Uganda. I'm a Tanzanian, please. A point of correction. Sorry, I will correct that. Yes. It's written here. I'm sorry, I read that. So, I'm pleased to be here. And I think I can ask you to give me at least more than that 7 minutes because I'm coming far away from Tanzania. I want to share with you about women. Please, can you give me some more minutes, even 2 or 3? Yes, I already have dropped the translation because they can look at the slides, so you can have 10 minutes. Yeah, thank you very much. I'm here today to share with you about empowering that Tanzania is a low-income country with more than 80% of population living in rural areas. The majority of people depends on agriculture or livestock for survival. And livestock contributing about 12% of gross domestic product. Women suffer from different types of powerlessness in social and economical sphere of life compared to men. Therefore, Juliana, excuse me, there is a suggestion. Yes. That one of us can just translate what's being said, written there, and that will save time. So would you व्यवसाय आणि गायी स्वतःच्या पालन कसं करायचं, गाय कसं ठेवायचं याचं प्रशिक्षण दिलं त्यांना आणि काही कर्ज घेऊन त्यांनी गायी विकत घेतल्या आणि त्यांना मी त्यांच्या घरीच प्रशिक्षण दिलं कारण त्यांच्याजवळ इतर एखाद्या कॉलेजमध्ये किंवा संस्थेमध्ये जाऊन प्रशिक्षण घेण्यासाठी पैसा नव्हता. त्यांनी स्वतःच्या गायी ठेवायचे गोठे सुद्धा स्वतःच्या हाताने बांधले आणि जनावरांना स्वतः चारा त्यांना खायला दिला आणि त्याचा परिणाम असा झाला की त्यांना पैसा मिळाला आणि दूध सुद्धा मिळालं. घरच्या लोकांचा जो आहार होता तो सुद्धा बदलला. मुलांना घरातल्या मुलांच्या शाळेच्या फीस वगैरे जे शुल्क लागायचं ते सुद्धा त्यांना देता आलं. चांगल्या प्रतीचे घर त्यांना बांधता आले. हे त्याचा एवढा प्रचंड मोठा फायदा झाला.
आणि अजून काही फायदे झाले. त्यांच्या नवऱ्यांना त्यांच्या पतीला कळलं की घरामध्ये काही मोठे मोठे परिवर्तन झालंय, ते नम्र स्वभावाचे झाले आणि आपल्या आपल्या घरी परत आले. त्यांच्या बायकांनी त्यांचा स्वीकार केला जसे होते तसे, आणि आता त्यांचे लग्न टिकून आहे आणि घरी शांती आहे. त्याला टाळा वाजवून त्याचं स्वागत करा. त्याचे उदाहरण जोसेफ अँड रमोना स्टील कंटिन्यूड, राईट? जुलिया स्टील जोसेफ अँड रमोना, राईट? ह्या त्यांच्या जोसेफ अँड रमोना माणसाची गोष्ट चालली आहे. त्यांचं लग्न मोडलं होतं जवळपास, पण हे सगळं त्या दुग्ध व्यवसाय यांनी शिकवलेल्या पद्धतीने दुग्ध व्यवसाय केल्यामुळे त्यांचं लग्न टिकून आलं, ते परत आले नाही. फोटो दाखवत आहे की ह्या दुग्ध व्यवसायात घरामध्ये कशी घरातले सगळं भांडणं भेटले आणि शांती कशी आली हे दाखवत आहे. लोक एकत्र आले, त्याच्यानंतर डेअरीचा व्यवसाय सुरू केला, जनावर पाळण्याचा. आणि हा नवरा त्या बायकोकडे तिच्या बायकोकडे शिकतो की जनावर कसे पाळायचे. आणि आता अजून काही यशाचे उदाहरण आहे की आज जोसेफकडे रमोनाचे मुलं आहेत की ते सुद्धा या दुग्ध व्यवसायाच्या धंद्यापासून त्याचा किती फायदा झाला. शाळा व्यवस्थित सुरू झाली तर त्यांची आजी सुद्धा या धंद्यामध्ये आली, तिथे खुशाल आणि त्या सुद्धा त्या गटामध्ये आल्या. आणि ज्या ज्या महिला त्या गटामध्ये आल्या त्यांच्या घरी सुद्धा किती सुख आणि शांती आली याचं उदाहरण. ही त्यांची यशाची गाथा पुढे सुरू आहे. जोसेफ आणि रमोनाने हे त्यांना एक घोषवाक्य दिलं की मी करू शकतो किंवा मी करू शकते. या काही विधवा बायकांनी सुद्धा गट तयार केला आणि त्यांचं म्हणणं असं की गरिबीचं निवारण हे केवळ डेअरीच्या आणि पशुपालनाच्या धंद्यामधून होऊ शकतं, हे आम्ही दाखवून दिलेलं आहे. आणि ह्या ज्या विधवा महिला होत्या त्यांनी एक गट काढला की ते सर्व करू शकतात. त्याची एक त्या गावाचा सरपंच सारखा तो मधोमध उभा आहे, तो त्या सगळ्या लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मधोमध त्यांनी त्या गावातले सरपंच वगैरे लोक सुद्धा संस्था सुद्धा उतरायला सुरुवात झाली. तर आता पुढे काय करायचं याच्याविषयी सांगतात. अशा प्रकारचे मार्गदर्शक ग्रुप असे गट तयार करतील आणि त्यांनी एक गाणं तयार केलं आहे. सगळीकडे जाऊन हे गाणं म्हणतात, जसं आपल्या डॉक्टर बोरकरने आता म्हटलं होतं की महिला सुद्धा शेती करू शकतात. हे त्यांच्या गाण्याचा अर्थ आहे. त्यांनी सिंग दॅट सॉन्ग. जुलिया, can you sing that song? Sometimes I say that women can do, and I want every woman to sing or to say that we can do. We women can do. And I have a song. Maybe if I have a time, I will sing it at the evening. ते म्हणतात आज जो कल्चरल प्रोग्राम आहे त्याच्यात मी म्हणून दाखवेल. आणि ते गाणं तयार केलं, त्या गाण्याच्या पद्धतीने महिलांसाठी गाणं आहे, त्यांच्या भाषेत आहे, पण ते आपण म्हणू शकतो की आम्ही महिला सुद्धा काम करू शकतो. हे ते गाणं आहे, सगळीकडे जाऊन गाणं म्हणतात. त्या पद्धतीची मॅनेजमेंट करू शकतात. आणि इतर महिलांसोबत एक संपर्क करून चांगलं गट तयार करू शकतात. आणि आपसात एकमेकाला भेटत राहून महिलांनी एकमेकाला भेटत राहिलं, उदाहरणार्थ महिलांना सांगितलं तर फार त्यांचा फायदा होईल. आणि याच्याविषयी थोडंसं संशोधन सुद्धा करावं की महिलांना कशा रीतीने यश मिळतं, त्यांचं सशक्तीकरण कसं होतं याचा सविस्तर एकमेकाला त्यांना कल्पना आली पाहिजे. त्यांना आपण प्रोत्साहन देऊ शकतो, त्यांना आपण जास्ती आपल्या कामात समाविष्ट करून घेऊ शकतो आणि त्यांचं सशक्तीकरण करू शकतो. आणि या घटनेमुळे अशा प्रकारचा उपक्रम जर झाला तर समाजात फार मोठा परिवर्तन होऊ शकतं अशी याची खात्री आहे. आणि हे पुन्हा एक उदाहरण देतात की यशस्वी रीतीने हे एक समोर दिसत आहे, कसं मोडकळी झालेली शेती, इथे जर आमचं उदाहरण त्यांनी पाळलं
उदाहरण घेतलं त्यांनी तर आता जेवढा फायदा झाला तेवढा होऊ शकतो असं ते उदाहरण दाखवतात की इथे या ठिकाणी आवश्यकता आहे अशी आवश्यकता असलेली जागा दाखवली आणि त्याचा निष्कर्ष असा आहे की गरीब महिला सुद्धा त्यांनी हे जर घोषवाक्य केलं त्यांनी निश्चय केला की मी करू शकते तर पुष्कळ काय होऊ शकतं. आणि ही जी संस्था आहे आंतरराष्ट्रीय शेतकरी परिसंवाद आपल्याकडे जी आली आहे त्याच्यापासून त्यांचा पुष्कळ फायदा झाला आहे. अनेक महिलांचा फायदा झाला आणि ते जे का नवरा बायकोचं उदाहरण त्यांनी जोसेफा रमोना आणि तिचे इतर सांगितलंय त्याचं उदाहरण दिलं आहे. एक उदाहरण मांडलं अनेक उदाहरणं आहेत आणि ते हे नवीन घोषवाक्य देत आहे आणि हा एक ही नवीन संकल्पना देतात की मी करू शकते आणि सगळ्या महिला करू शकतात. संपलं नाही प्रश्न संपलं नाही. ते स्वतः बांधलेलं दिस हाऊस वॉज बिल्ड बाय हर ओनली. दिस हाऊस वॉज बिल्ड बाय हर. तिने स्वतः बांधलेलं घराचं उदाहरण आहे. किती छान घर बांधलं त्यांनी स्वतःच्या हाताने. आणि याचा अर्थ असा होतो की महिलांसाठी हे सगळा कार्यक्रम मी शेती करू शकते मी घरी होऊ शकतात आणि इतर लोकांना शेती सुरू करण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं आणि इतर जे गरीब बायका आहेत त्यांना आपण प्रशिक्षण देऊ शकतो. हाच माझा संदेश आहे कुटुंबासाठी जिल्ह्यासाठी देशासाठी आणि जगातल्या सगळ्या देशांसाठी हाच माझा संदेश आहे. धन्यवाद. Juliana, here, this gentleman would like to know that how do you do marketing of your milk? Collecting centers, which farmers collect milk at the pooling center, and then that milk is going to the big milk plant we have at our area. ओके. आपल्या इथल्यासारखंच सगळे एक कंपनी सगळ्या त्याच्यामुळे त्या बायका तिथे जाऊन स्वतः विकू शकतात. हा एक त्याचा फायदा आहे आणि त्यांनी असं दाखवून दिलं की पुरुषांना काही न करता सुद्धा आम्ही स्वतः करू शकतो. त्याच्यामुळे पुरुष आपोआप वापस आले. What we have is that the men are sometimes running away from home. And I think that maybe if that woman was not so clever, that man might come and commit suicide. आत्महत्या तर होत नाही. विचारू नाही उभी दिलं काहीतरी विचार माझं मराठी कोणाचं मला समजेल. It's a question that before the women started doing this business, was there any business at all, any source of income for the women? She was working on the farm that is agricultural, like maize planting, but it doesn't pay. So I encouraged her and others to keep their animals. त्यात माझा अंदाज चुकला. ते म्हणते की Times like this, our heads get full. So to the speakers tomorrow, think out what are the 5 most important things you want to say and make sure those 5 points get across. You know, if a bucket is full of milk and you put more milk in, it spills. Okay, so translator. Now, translate. Stands next to the speaker, so that if they need to communicate, they can just gently say. आणि त्यांचं म्हणणं असं की जे उद्या भाषांतर करणार आहे ते त्या बोलणाऱ्याच्या शेजारी Each speaker to prepare how they would finish in 30 seconds if their time is up. आणि त्यांना सगळ्या बोलणाऱ्यांना उद्या एक सल्ला आहे की जर घंटी वाजली तर तुम्हाला आपल्याला सुरू कसं करायचं हे समजतं पण बंद आपल्याला. Now you are the chair, you tell me I should do it or not. Will you translate tomorrow? Yes, sure. Now I think I will follow the Phil Jeffrey technique. Suggestion. Yes. That's what, this was his idea.
that the translator should translate. My name is Sharmila Gunjal, and I have been working from 2004 to help rural education in India. I was vice president, vice chair in different schools, my children's school, and I did fundraising and realized that €1 in Europe makes 60 rupees. So that money I brought back and tried to help rural education in India. Funding for different projects in all over the world, in developing countries. Now this one is my NGO in India was formed 1 year ago. So since then we have been doing a lot of different activities. So this was the distribution of trophies and scholarships for the slum area people. Are you translating yourself? Yes, I'm trying. Okay. आतापर्यंतच्या तुम्ही स्लाइड्स बघितल्या, डोनेशन, डेस्क डोनेशन वगैरे असं केलेलं आहे. पुढच्या स्लाइड्स मध्ये सगळं एक्झॅक्ट तुम्हाला कळेल. आणि हे मी कार्ड म्हणून एक अंजनगाव सुरजीला आपल्याकडे I have worked with an NGO named CARD, Community Action for Rural Development, in Amravati. It's very nearby here, and it's one of the distressed area as well. And these microfinance women, they were very curious, and all of these women are presidents of different groups. And they really worked hard. Some of them were falling behind, so we helped them to get training, and they really improved to get better loan for their farms and for their livelihood projects. Okay? You translated? Yeah, no, I already did. त्यांची जी शाळा आहे, एक मुकबधीर शाळा, मग गांधळ्यांची शाळा, असं मी वेगवेगळ्या शाळांना मदत करत गेले दरवर्षी जेव्हा इंडियाला, which is near Pune, we donated a computer. And then when we visited the schools, the children were very smart, but they just they weren't exposed to what they should have been. They knew about foreign countries, they knew about computers, but they did not have hands on that. So I tried to get them those resources. So that was this one. So this same school, when we donated computers, we asked them what would they like next, what would be their suggestion for us. So they said, Madam, our 8th and 7th grade, we do not have benches to sit on. The younger children sit on the floor, but the 8th and 9th should have benches. So I told them that I cannot help them completely. They have to do some fundraising. Then I gave them the idea what I do in foreign countries. But I tripled the money with the exchange rate. But they did try right after I told them. So the next year I went, they had, for 2 classes, they already had bought benches, and then I bought for the other 2 classes. So that is also needed, because India has all the resources. They don't need completely, donations. And then I volunteer work, this Nasseries area, actually same area. I visited few villages and encouraged some women, and I really have a plan now to implement several different projects which I will tell towards the end. हे जे आहे कार्ड या NGO सोबत draw water from well. So when I visited this village, I actually went up and I saw, this was in July, which is right after monsoon. I saw there was so little water in the base of this well that I'm looking at. You see, I have gone about 10 steps. So it was not surprise for me, but I was really worried. And I would like to do something like that, to get a water harvesting system or a water collecting system, or bringing water to them, something like that. That is the purpose of showing this photo. या विहिरीमध्ये कमी पाणी असल्यामुळे त्यांच्यासाठी काहीतरी करावं अशी माझी इच्छा. In Akola, this gentleman, he has opened a school which he's teaching practical
children. We have vocational training after 12th grade after 10th grade. But he is trying to teach science, mathematics, everything with the practical knowledge. He has all the school set up, built as like right in front of them the science is happening, how the light travels, how this happens. So I visited several times to this school, and then they did not have computer. So they suggested that we would like from you as a loan 1 lakh rupees so we can build a computer lab. And they said we want it loan, we would like to pay you back. And they borrowed money for 2 years. After 2 years they are paying back, which I'm putting back in another scholarships and another projects. And then this is a Shahada is area towards Khandesh. There is another area like Vidarbha which is very dry. So there was a library, public library, which was in one room and was like full of dust, and nobody was actually going there. So I went there. Everybody is working day and night. Everybody is making use of the computer and the internet. Translate. Now this is the. Will you translate to catch everyone up? Okay. So हा जे आहे शहादाला नंदुरला गेल्यानंतर when I went to Canada in 2013 September, since I did not have any experience about working there, I had to do something. So then World Literacy Canada does a lot of things in Varanasi. They have head office there. So in Varanasi, I tried to I went for an internship, for 1 month internship. And so I observed their program. They had adult literacy, child literacy, plus self-help groups. So I observed their programs for 20 days, and rest of the 10 days I gave a training to the 125 teachers. And those teachers were really thrilled that they wanted me to do it more. So there is a need for training everywhere. So Varanasi is the area that there are a lot of illiterate women, and even if there is Ganga, which is like there's so much water, there's so many tourists come there and everything. But that I will continue again. हे वर्ल्ड लिटरसी कॅनडा म्हणून एक आणि ते बघितलं की त्यांच्या त्या प्रोग्राममध्ये अजून चांगलं काय करता येईल. वेळ कमी आहे, मी अजून भरपूर सांगितलं असतं. आय हॅव व्हेरी लिटल टाइम. आय वॉन्टेड टू टेल मोर, बट आय एम शुअर आय विल डू इट अगेन. But I have this future project which can be really imaginative or really practical. It could be both. So first one is a digital school project, which is the dropout girls from 8th grade which cannot travel outside their village and their parents are not ready to send them. So we have one gentleman who has prepared this project. So if we have 2 computers, so the budget is for 1 village and teaching 25 girls, taking them up to 10th grade, it costs about 3 lakh rupees. And the main cost is computer. So what I have done is I went to FAO when I was living in Rome, and my husband told me that they are throwing all the laptops outside and they just give it as a scrap. So I went and asked them that this is the project I have, I need computers for that. And so they actually donated 15 computers, which I haven't managed to bring it here, but I'm eventually going to bring it. So that is my dream to do that. पहिला जो प्रोजेक्ट जो मी दिलेला आहे डिजिटल स्कूल which where we were giving scholarships, they were actually animate. And how do I know that? I had my sister with me who was Ayurvedic doctor, and she natural doctor. She told me that their eyes and everything shows that they are very animate, and they were complaining about a lot of problems. So when I came back, I found one gentleman who is growing this particular flower, which Card also is aware of that. That flower has a top of it, the petals, which has a content of which treats anemia.
and that person is so dedicated, he's ready to help them to grow these plants, and it's a very low budget project. So ठीक है at the time of harvesting of the crop or the wedding ceremony. So, give a big hand for a very good performance, last performance of this college, Paura, presented by students of College of Agriculture, Akola.
शुभरात्री.